You are now currently the only person in this conference. You are now currently the only person in this conference.
Good afternoon, everyone. I'm Ajmeri from Task. Can you please confirm whether I'm audible to you? Yes, Ajmeri, you are. Yeah, thank you so much. Thank you, Balusa. So let's begin with the session today. It is said that the greatest glory in living lies not in never failing, but in rising every time we fall, as said by Nelson Mandela. So, ladies and gentlemen, it is my privilege to welcome you all to the second session of i4TS 2.0 with which focuses on driving entrepreneurial education. And driving the entrepreneurial motivation. Entrepreneurship, as we all know, is not an easy path, and there are setbacks are inevitable. But it is in overcoming these setbacks and raising to the challenge that we find our greatest victories. It is the resilience, determination, and grit that defines the true entrepreneurial spirit. Today, we come together to explore the world of entrepreneurship, to explore, share ideas and insights, and to be inspired by the stories of those who have succeeded before us. We will now hear from experts in the field today, learn about the latest trends and technologies, and connect with fellow entrepreneurs who share our vision, passion, and drive. But most importantly, we will focus on the power of motivation today, the fuel that drives us to keep going even in the face of adversity. We will discuss the strategies and tools that can help us stay motivated and the mindset we need to cultivate in order to achieve our goals. While most of our inspiration is driven from within, that is through our self motivation, in this session we will be exploring the simple secret to find an idea and work on it. Let us learn together from each other, share experiences, and be motivated to achieve greatness. Thank you, and let us begin this exciting journey together. Over to you, Mr. Balu, sir, who is the facilitator for today's. I request you to please take the session ahead. Thank you. Thank you, Ajmeri, for the brief and detailed information about the course and the session. Thank you. Thank you so much. And good afternoon, one and all. The lecturers, HODs, and principals, and my dear students, and all who those are part of this program and all. So, coming today's session and recollecting all the information what we have gone through in yesterday's the previous session about I4TS, Saralamaina Jivithaniki, Samajika Avishkaranalu. As bilingual session, we need to use both the languages. And if you have any doubt, you can type your doubts in the chat box so that we can able to clarify your doubts. So that's all about it. And i4TS ప్రోగ్రామ్ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ డెవలప్‌మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఏంది అంటే తెలంగాణలో చదువుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు ద ఏజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 18 to 35 పీపుల్ క్యాన్ థింక్ డిఫరెంట్‌లీ అండ్ క్యాన్ వి గెట్ ఎన్ ఎ క్వాలిటేటివ్ ఐడియా that could be very useful and impact on the society, that could be called as a social entrepreneur. ఈ విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ ఉన్న సదుపాయాలు, మౌలిక వసతులు, ఐడియాలు, బేసిక్స్ నాలెడ్జ్ అండ్ వాళ్ళకి ఇంకా కావాల్సిన బేసిక్ నాలెడ్జ్ కావాల్సిన అడ్వాన్స్ నాలెడ్జ్ని తోడ్ తోడు చేసుకొని తెలంగాణలో ఉన్న ఇకోసిస్టమ్ పార్ట్నర్స్ అందరూ కలిసి మనకు ఇంకా తెలంగాణ ఏజ్ ఆఫ్ తెలంగాణ కోసం ఈజీగా డెవలప్ చేయడం కోసం మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఇకోసిస్టమ్ పార్ట్నర్స్ అంటే educational institutions, educational universities, deemed universities, private universities, colleges, degree, BTech, MTech, and MCA, MBA, Polytechnic, all together. సో అందరూ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చి కొత్తగా మనం ఆలోచించి నేర్చుకొని వాటిని రియలైజేషన్లోకి తీసుకొచ్చి సమాజంలో ఒక మంచి ఉపయోగపడే సర్వీస్ లాగానో డివైస్ లాగానో ఒక ఒక మంచి ఆవిష్కరణలను సమాజానికి ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం మొదలెట్టాము. సో hearty welcome to you all for the session, and here is the IEMP timelines. IEMP timelines అంటే innovation
ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ మైండ్ సెట్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ మైండ్ సెట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ i4TS ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ ఫేజ్లో మనం ఐడియాథాన్ అండ్ మెంటరింగ్ ఉంటుంది. థర్డ్ ఫేజ్లో ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. ఫోర్త్ ఫేజ్లో ఇంక్యుబేషన్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఫేజ్లో మనం నేర్చుకునే 7 సెషన్లో రెండవ సెషన్ కోసం ఈరోజు మనం అందరం ఉన్నాము. నేను ఇక్కడ మీకు టీచ్ చేయడం అనడం కంటే, మీరు ఒక క్లాస్ వింటున్నారు అని అనుకోవడం కంటే, ఈ పీపీటీ మన దగ్గర ఉన్న ఈ కంటెంట్ మన ఇద్దరిని ఒక రూట్లో జర్నీ చేపిస్తుంది. దాంట్లో క్యారెక్టర్స్, దాంట్లో కాన్సెప్ట్స్, దీంట్లో ఉన్న టైటిల్స్, డిస్కషన్స్, కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా నిన్ను, నన్ను, వింటున్న వారిని అందరినీ ఆలోచింపచేసే విధంగా ఉంటుంది. అంటే మనలో మనల్ని ఆవిష్కరించుకోవడం. ఈ భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి మనిషి యూనిక్ అన్నమాట. ఈ భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి మనిషి యూనిక్. హీ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ ఐడియాలజీ, ఓన్ థాట్స్, ఓన్ టేస్ట్, ఓన్ ఏమంటారు, వాళ్ళకి సంబంధించిన స్వతహాగా చేసుకునే కొన్ని సంతోషకరమైన విషయాలు ఉంటాయి. వాటిని ఆవిష్కరించుకోవడం కోసం నేర్చుకునే దాంట్లో నుంచి ఈ జర్నీని మనం ఫాలో అవుతాం. సో మొన్న జరిగిన దాంట్లో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే, లాస్ట్ వీక్లో ప్రైమరీ అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ మైండ్ సెట్, అంటే ఎలాంటి అట్రిబ్యూట్స్ ఈ ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ మైండ్ సెట్ని ఆలోచింపచేసే విధంగా తోడ్పాటునిస్తాయి. ఈరోజు డ్రైవింగ్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ మోటివేషన్. అసలు ఈ ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ మోటివేషన్ మన మైండ్కి ఎలా అందుతుంది, మనల్ని మనం ఎలా మోటివేట్ చేసుకుంటూ ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ మీద ఆలోచిస్తాము, ప్లస్ ఇన్నోవేషన్ ఐడియాల్ని మన మైండ్కి ఎలా ఒక ఇన్పుట్ లాగా తీసుకొని వాటిని సొల్యూషన్ వెతకబడతాము అనే దాని గురించి ఈరోజు నేర్చుకుంటాం. మిగిలిన 5 సెషన్లు ముందు జరుగుతాయి. సో ఈరోజు సెషన్ కోసం మనం ఒక స్టోరీతో ముందుకు వెళ్దాం. ఇక్కడ మనం ఫోటోలో చూసే వ్యక్తి పేరు ధీరజ్ లాల్ హీరాచంద్ అంబానీ, a popular business tycoon. As Dhirubhai Ambani was successful Indian business tycoon who funded who funded Reliance Industries. He is the most topmost successful Indian entrepreneur. So I have his wonderful video to motivate you today. నేను ఈ వీడియోని మీ అందరికీ చూపెట్టడం కోసం ఈ వీడియోని షేర్ చేస్తున్నాను. చక్కగా ఈ వీడియోని విని a minute, నేను ఈ వీడియోని మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. ఈ వీడియో విని తర్వాత మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఈ వీడియో విన్న తర్వాత మనకు ఒక స్మాల్ క్విజ్ కూడా ఉంటుంది. హియర్ ఇస్ ద వీడియో. A son of a village school teacher, Dhirubhai Ambani was born on a cold, wintry morning. His aunt named him Dheeraj Lal, the patient one. But Dheeraj Lal was anything but that. Dhirubhai's penchant for business came to the fore very early in life, when as a schoolboy he retailed oil to support his family. After his matriculation, family pressure compelled him to go to Aden, Yemen, and take up a job as a clerk at A. Bassi & Company. In 1955, he got married to Kokilaben, and in 1957, they were blessed with their first child, Mukesh. When Yemen became independent, Dhirubhai chose to return home. He took up a 500 square feet space on rent at the wholesale market district at Masjid Bandar and set up his first office in India, Reliance Commercial Corporation. And with Chamak Yarn, he struck gold. Soon he progressed from yarn trading to textiles and set up his first textile mill at Naroda. With this, a brand was born, Vimal. He was all set to change his fortune and that of India. With no one ready to help him, he turned to the public at large. His initial public offering of shares in 1977 was oversubscribed 7 times. It heralded the equity cult in India. Dhirubhai did what any good businessman would do, expand. In 1980, he set up a polyester filament yarn plant at Patal Ganga. In 1986, a paralytic stroke came as an impediment.
But in a year's time, he defied all medical logic to be back on his feet, inspiring people from all walks of life. And soon in 1991, he set up a mega petrochemical complex at Hazira. Streamed in 1999, Jamnagar was the jewel in his crown. It became the world's largest grassroots refinery. KGT6 marked an entry into deep sea energy. I will make the price of a phone call less than that of a postcard. This pledge led to a telecom revolution. Karlo Dunya Mutti Mein. And the world at large noted and applauded the man. The Dean's Medal from the Wharton School, the Lifetime Achievement Award from the Economic Times, the Indian Entrepreneur of the 20th Century Award from FICCI, the BMC Civic Reception and Citation, the Man of the Century Award by the Governor of Maharashtra. In a span of one generation, Dhirubhai proved, if you can dream it, you can do it. And the legacy continues. This is the brief story of Dheerajlal Hirachand Ambani. ధీరుభాయ్ అంటారు అందరూ ఆయన్ని. సో అతని స్టోరీ విన్న తర్వాత ఎక్కడి నుండి మొదలెట్టారు ఆయన జర్నీని, లైఫ్లో స్టెప్ బై స్టెప్ చదువు, వ్యాపారం, సొసైటీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని బిజినెస్ ఆపర్చునిటీగా కన్వర్ట్ చేసుకోవడంలో మన ధీరుభాయ్ అంబానీ గారు ఎలా ఆ ప్లాన్ని సక్సెస్ చేసుకున్నారో మనం ఈ వీడియోలో చూసాం. సో ఇక్కడ ఫైండింగ్ యువర్ పర్పస్ ఆఫ్ ఐడియా, ఇప్పుడు ఆయన జర్నీని మనం ఈ వీడియోలో చూసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ హిజ్ బిజినెస్ ఇన్ ఏ రెంటెడ్ హౌస్ కదా. అతని దగ్గర ఒక సొంత బిల్డింగ్తో మొదలవ్వాల బిజినెస్ అనేది ఒక రెంటెడ్ హౌస్తో, ఒక చిన్న ఐడియాతో, ఒక చిన్న పెట్టుబడితో, అది కూడా తనకు ఇష్టమైన ఏరియాలో, తనకు నచ్చిన ఏరియాలో, తనకు వచ్చిన పనిలో. హీ మే బి గుడ్ అట్ దట్ పర్టికులర్ స్కిల్, he may be good at that particular concept or area, or that is the sample to survey to get result in perfect manner. అట్లాంటి సరౌండింగ్స్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ లో ఆయన ఒక పెద్ద ఒక బిజినెస్ టైకూన్ లాగా ఎదగగలిగారనమాట. సో ఆయన విమల్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ స్థాపించిన తరువాత 1980లో ఆయన ఒక ఫిల్మ్ కూడా తీశారు, పతాల్ గంగా అని కదా. ఆ పతాల్ గంగా సినిమా, ఆ తర్వాత కొంత హెల్త్ ఇష్యూస్, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు వరకు జరుగుతున్న ఈ జర్నీలో ఒక స్టెప్ బై స్టెప్, డే బై డే, ఇయర్ బై ఇయర్ కంటిన్యూస్ గ్రోత్ ఉండింది. దానికి ఒక మార్కెట్ స్ట్రాటజీ ఉండింది, దాని వెనకాల బోల్డ్ అంత తెలివితేటలు, టైమ్స్, సమయం, హ్యూమన్ రిసోర్స్, ఇంత వాస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ నాలెడ్జ్ని వాడాల్సి వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద వే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ కెన్ థింక్, and this is the way the entrepreneur can motivate himself. That's how the program is about. So ఇప్పుడు ఈ రోజు సెషన్ లో మనం మెయిన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫైండింగ్ యువర్ పర్పస్ అండ్ ఐడియా. మొన్నేమో ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే ఏంటి, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అంటే ఎవరు, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అంటే ఏంటి అండ్ వాటి గురించి నేర్చుకున్నాం. ఈ రోజు అసలు మెయిన్ టైటిల్ ఇది. ఈ రోజు యొక్క పర్పస్ ఆఫ్ సెషన్ ఈజ్ ఫైండింగ్ యువర్ పర్పస్ అండ్ ఐడియా. అసలు నిన్ను నువ్వు ఎలా ఆవిష్కరించుకుంటావు, ఆ ఆవిష్కరణలో నీ ఐడియాలు ఎలా పనిచేస్తాయి. సో మన జర్నీ ఇలా ఉంటుంది. ఈ రోజు 2 గంటల్లో ఇంట్రడ్యూసింగ్ మీనాక్షి, ద మస్కట్ ఫర్ i4TS 2.0 అండ్ హౌ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. అది మనల్ని మనం ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ లాగా ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటాము ఒక 20 minutesలో నేర్చుకుంటాము. ఫైండింగ్ యువర్ పర్పస్ టు బీయింగ్ జర్నీ యాజ్ అన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. సో అట్లా మనం కనుక్కున్న తర్వాత, మనల్ని మనం కనుగొన్న తర్వాత, ఒక ఐడియా, ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ లాగా మనల్ని మనం మోటివేట్ అయిన తర్వాత ఒక ఐడియా మీద ఎలా పనిచేస్తాము, ఆ రెండింటి గురించి కంక్లూజన్ ప్లస్ సెట్ బ్యాక్స్ ని చూసుకుంటాం ఈరోజు. సో మూవింగ్ అహెడ్ టుడే, I think you all knows Meenakshi Kaushal is a 19 years old girl. She feels that spreads happiness around. So she associates with personality and with a sunflower.
తన పర్సనాలిటీని సన్‌ఫ్లవర్‌తో ట్యాగ్ చేసుకుంది. ఎందుకంటే తనకు ఫ్లవర్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి. ఎందుకు సన్‌ఫ్లవర్ అంటే ఇష్టం? అంటే తను హ్యాపీనెస్‌ని పంచాలనుకుంది కాబట్టి. దానికోసం ఆవిడ ఎంచుకున్న ఫ్లవర్ సన్‌ఫ్లవర్. షీ ఈస్ ఎ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్. జస్ట్ అలా పెట్టుకున్నాం అంతే. ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇమాజినేషన్ స్టోరీ వేర్ వి కెన్ గో విత్ ఏ క్యారెక్టరైజ్డ్ జర్నీ. దానికోసం క్రియేట్ చేసుకున్న కంటెంట్ ఇది. జస్ట్ ఎంజాయ్ చేయండి. She is a resident of Khammam district and Telangana, studying in second year engineering in electrical branch. She is eager to start something for her own, which she will share as you proceed. I mean, ఇక్కడ ఏంటంటే తనంతట తను చాలా మందికి ఉంటుంది ఈ ఆలోచన. చదివేటప్పుడు నా అంతటా నేను సొంతంగా ఎదగాలనుకుంటున్నాను. నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడాలనుకుంటున్నాను. మా పేరెంట్స్‌కి సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. వాళ్ళకి తోడుగా ఉండాలనుకుంటున్నాను. చదువుకు ముందు మనలో వచ్చే ఆలోచనలు. సో ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ ఎ డిస్టింక్ట్ పర్సనాలిటీ టు బిగిన్ విత్ ఐడెంటిఫై యువర్ సెల్ఫ్. మనల్ని మనం ఎప్పుడు కనుగొనబడతామో దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్. అంటిల్ అన్లెస్ వీఆర్ సింప్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్స్ అనమాట. ఈ రోజు సెషన్ మోటో కూడా అదే. మనల్ని మనం ఎలా ఆవిష్కరించుకోవడం. షీ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్టివ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఈఎంపీ. ఈ ఈఎంపీలో తను చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసింది మీనాక్షి. మీతో పాటుగా తను కూడా క్లాస్ చాలా చక్కగా వింటుంది. సో ఈ క్లాస్ వినుకుంటూ మీరు కూడా మీనాక్షితో పాటు జర్నీ చేస్తే ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ టుడే యూ క్యాన్ మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అండ్ హౌ క్యాన్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్ విల్ థింక్ టు గెట్ ఎన్ productive and qualitative idea. I'm sure about it. Got the point? All the best. Yeah. So here, take a notes and pen, because this is not a session I told you as previously. మీరు వింటున్నది క్లాసు కాదు, నేను చెప్పేది సెషను కాదు. ఇది ఒక జర్నీ. టుగెదర్ మనం ఒక ఇంటరాక్టివ్ మోడ్లో వెళుతూ ఉంటాము. ఈ జర్నీలో, ఈ ఇంటరాక్టివ్ మోడ్లో మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాము, ఏం చూస్తున్నాము, ఏం వింటున్నాము అనేది చాలా ఈజీగా మనల్ని ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ జర్నీ ఆ రోడ్ ఎక్కించేస్తుంది అనమాట. మన దారి ఈ రోజు ఎక్కడి దాకా వెళ్తుందంటే మన ఆలోచనలు మనం రాసుకునే అంతే. ఒక నోట్స్, ఒక పెన్ తీసుకోండి. నేను ఒక 30 seconds టైం ఇస్తాను మీకు. టేక్ ఏ నోట్స్ అండ్ పెన్ అండ్ నేను చెప్పినట్టుగా మీరు ఫాలో కండి అంతే. Do it yourself. Understanding your basic personality traits. మనల్ని మనం అసలు మన టేస్ట్ ఏంటి, మన ఆలోచన ఏంటి, మనల్ని మనం ఎలా ఆవిష్కరించుకుంటాం అదనమాట. ఫస్ట్ ఇఫ్ యు నో అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ దెన్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ మేక్ మోర్ ఎఫర్ట్ ఆన్ యూ టు డూ థింగ్స్ డన్. మనల్ని మనం అర్థం చేసుకుంటేనే మనం ఏం చేస్తున్నామో అది ఈజీగా మనం రీచ్ అవ్వచ్చు. అప్పుడు మన స్ట్రెంగ్స్ తెలుస్తాయి. అప్పుడు మనకు వచ్చే ఆపర్చునిటీస్ని అర్థం చేసుకుంటాము. వాటి కోసం ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేయాలో చూసుకుంటాము. దెన్ ఆఫ్టర్ వాటికి మనం ఎలా అధిగమించాలో కూడా నేర్చుకుంటాం. అదే డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ యొక్క కాన్సెప్ట్. రైట్, 30 seconds అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరందరూ పెన్ను నోట్స్తో ఉన్నారని చెప్పి భావిస్తున్నాను నేను. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? నోట్ ఇట్ డౌన్. నోట్స్లో ఫస్ట్ పేజ్లో నీ పేరు రాసుకో. నేను కూడా రాసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ ఆల్సో participating along with you as a participant. So write your name. I'm also taking the name. Right. You are, how much you are? How old you are? How old you are అన్నప్పుడు నీ ఏజ్ రాసుకోండి. నేను కూడా నా ఏజ్ రాసుకున్నాను. ఒకళ్ళు చూపెట్టుకోకండి ఏజ్ని. పక్కన చూసారంటే మళ్ళీ గేజ్ చేస్తారు. సో how old you are, your ఏజ్ రాసుకోండి. You are like flowers or vegetables, and why? నీకు వెజిటేబుల్స్ అంటే ఇష్టమా, ఫ్లవర్స్ అంటే ఇష్టమా? ఐ లైక్ ఫ్లవర్స్ అంటే ఫ్లవర్స్ అని రాసుకోండి, వెజిటేబుల్స్ అంటే వెజిటేబుల్స్ అని రాసుకోండి. నాకు నచ్చింది నేను రాసుకున్నాను. అండ్ వై, రీజన్ కూడా రాసుకోండి. యా, నేను రాసుకున్నాను, మీరు రాసుకున్నారని భావిస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్? వాట్ ఆర్ యూ స్టడింగ్? ఐఎమ్ స్టడింగ్ అని రాసుకోండి. బీటెక్, బిఎస్సి, ఎంబీఏ, ఎంసీఏ, బి ఫార్మసీ, ఎం ఫార్మసీ, పాలిటెక్నిక్ అని రాసుకోండి. ఇప్పుడు
దిస్ ఈస్ ద ప్రొఫైల్. నువ్వెవరు అనడానికి ఒక ప్రొఫైల్ దొరికింది ఇప్పుడు మనకి. నేను, నా వయసు, నాకు ఏమి ఇష్టం, ఎందుకు, నేనేం చదువుతున్నా. 1, 2, 3, 4 questions will be describe you who you are, right? So, ఇప్పుడు దీని నుంచి మనల్ని మనం ఎలా డిస్క్రైబ్ చేసుకోబోతున్నాము అంటే అండర్స్టాండింగ్ వై టు స్టార్ట్ సంథింగ్ ఆఫ్ యువర్ వర్డ్. ఇక్కడ వై అంటే వెరీ సింపుల్. నిన్నెవరైనా నువ్వెవరు అని అడిగితే ఏం చెప్తావు? చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. నువ్వెవరు అని అడిగితే ఏమని టైప్ చేస్తావు? సినిమాలో జోక్ లాంటిదే. నేను అని నీ పేరు చెప్తావు. లేదు లేదు, నేను నీ పేరు అడగట్లేదు, నువ్వెవరు అని అడుగుతావు. మళ్ళీ కొద్దిగా ముందుకెళ్ళి నువ్వేమంటావు? నేను స్టూడెంట్ని అంటావు. లేదు లేదు, నువ్వేం చేస్తావు అని నేను అడగట్లేదు, నువ్వెవరు అని మళ్ళీ క్వశ్చన్ అడుగుతావు. అప్పుడేం చేస్తావు? నేను నేను ఆ ఊరు అబ్బాయిని అని అంటారు. లేదు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు, నీదే ఊరు అని నేను అడగట్లేదు, నువ్వెవరు అని మళ్ళీ అడిగారు అనుకోండి, అప్పుడు నిజమైన ఆలోచనలో పడతాం. దీన్నే డీప్ లెర్నింగ్ అంటారు. 5 వై క్వశ్చన్స్. ప్రతి దానికి, ప్రతి క్వశ్చన్ కి నువ్వు వై అని యాడ్ చేసుకుంటూ, వైని అడిగిన ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చుకుంటూ ముందుకెళ్ళావు అనుకో, దాట్ ఈస్ ద రియల్ ఇవాల్యుయేషన్. దట్ ఈస్ ద రియల్ ఇవాల్యుయేషన్ అనమాట. సెల్ఫ్ ఇవాల్యుయేషన్. మనల్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం. మనం ఎంత ఈజీగా దీని నుంచి అర్థం చేసుకుంటాము అంటే ఇట్స్ అ సింపుల్ మెథడ్ టు కాయిన్ అవర్ సెల్ఫ్, టు రికగ్నైజింగ్ అవర్ సెల్ఫ్. సో ఇక్కడ అండర్స్టాండింగ్ వై టు స్టార్ట్ సంథింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం మీనాక్షిని తీసుకుందాం. మీనాక్షి ఎవరు? మీనాక్షి ఇస్ అ స్టూడెంట్ ఇన్ ఏ afternoon, free in the evening, cook and study in the evening because she got a good time to study sometime and do help her mother in the kitchen and something else. Cook in the morning. ఇక్కడ మీనాక్షిని చూసుకుంటే మనం మధ్యాహ్నం వరకు స్కూల్లో స్టూడెంట్గా, ఈవినింగ్ కాస్త ఖాళీగా, తర్వాత సాయంత్రం వాళ్ళ అమ్మకి హెల్ప్ చేస్తూ కుకింగ్లో, అదైపోయిన తర్వాత చదువుకుంటూ, మార్నింగ్ వాళ్ళ మదర్కి కుక్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది అబౌట్ మీనాక్షి. సో మీనాక్షిని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే ఇక్కడ తనేంటో ఇప్పుడు తను రాసుకుంది. ఇప్పుడు మీరు కూడా అలానే రాసుకుంటారు, నేను కూడా అలానే రాసుకున్నాను. మార్నింగ్ 10 నుంచి 5:30 వరకు నేను ఎక్కడ ఉంటాను, ఏం చేస్తాను, మార్నింగ్ ఏం చేస్తాను, ఖాళీ టైంలో నేనేం చేస్తాను, నాకు ఏదంటే ఇష్టం, ఏ హాబీ, ఇట్లాంటివన్నీ రాసుకుంటాం. దాంట్లో నుంచి ఇంకొద్దిగా ముందుకెళ్తే హియర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ రీజన్స్, ఇన్నర్ మోటివేషన్ టు బిల్డ్ వెంచర్ ఐడియా. ఇక్కడ మరి నేను ఇందాక 2 విషయాలు అడిగాను. నువ్వెవరు, నువ్వేం చేస్తున్నావు, నీకేమి ఇష్టం, నీకేం తెలుసు, నువ్వేం చేస్తున్నావు. ఆ క్వశ్చన్స్ కి ఇప్పుడు నేను చెప్పే కొన్ని ఈ పాయింట్స్ కి సంబంధం ఏంటి అని అంటే జస్ట్ గివింగ్ ఇన్పుట్స్ అండ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి గివ్స్ యూ ద ఆన్సర్ విచ్ ఇస్ రియల్లీ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆన్ సంథింగ్ ఎల్స్. అసలు నువ్వేమనుకుంటున్నావు? జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నావా, బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నావా, సర్వీస్ చేయాలనుకుంటున్నావా, ఇన్వెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నావా, ఇవన్నీ కూడా ఇందాక ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ని బేస్ చేసుకొని వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఒక పర్సనల్, లైక్ యూ అండ్ మీ, వీఆర్ ద పర్సనల్ గా ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ని మనల్ని మనం అడుక్కుంటే, ఇఫ్ సమ్వన్ విల్ ఆస్క్ యూ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ టు యూ, యూ మస్ట్ బి సే ఎస్ ఆర్ నో, రైట్? సో ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ లో కనబడుతున్నాయి ఏంటంటే, వాంట్ టు యూటిలైజ్ మై ఫ్రీ టైం ఎగ్జిస్టింగ్ ఐడియా ఆర్ కాన్సెప్ట్. నాకున్న ఈ ఖాళీ టైంలో, కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత, ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు, వారంలో 6 రోజుల్లో, 30 రోజులు, ఒక నెలలో నాకు ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటుంది, ఆ ఖాళీ టైంలో నేను ఏ కాన్సెప్ట్ మీద, ఐడియా మీద నేనేమైనా చెయ్యగలనా? ఎస్ ఆర్ నో? చేస్తామా లేదా? మనం ఖాళీ టైంలో ఇది చెయ్యాలి, ఈ ఐడియా మీద వర్క్ చేయాలి,
ఈ సమస్యకి సొల్యూషన్ తీసుకురావాలి, ఈ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి, ఈ సర్టిఫికేషన్ నేర్చుకోవాలి, అక్కడ ట్యూషన్ తీసుకోవాలి, ఈ కోచింగ్కి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటామా లేదా మనం? ఎస్ ఆర్ నో? నేను అడిగే క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ ఇస్తా ఉండాలి కింద చాట్ బాక్స్లో, లేకపోతే నాకు ఫ్యూయల్ ఉండదు. యువర్ రెస్పాన్సెస్ విల్ బి ఫ్యూయల్ టు మీ సో దట్ ఐ కెన్ మోటివేట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ go aggressively for further. I am bothered about some issues in the society and want to solve them. ఎప్పుడైనా అనుకున్నావా పర్సనల్గా, ఈ సొసైటీలో ఈ సమస్య ఉంది, ఈ సమస్యకి సొల్యూషన్ ఇప్పించాలి మనం, ఈ సోషల్ ఇష్యూని మనం తప్పకుండా రిజాల్వ్ చేయాలి, నేనే పొలిటీషియన్ అయితే, నేనే ముఖ్యమంత్రిని అయితే, నేనే ఒక మినిస్టర్ని అయితే, నేనే ఒక కలెక్టర్ని అయితే, నేనే ఒక ఎంఆర్ఓని అయితే, నేనే గ్రామ సర్పంచ్ని అయితే, నేనే ఈ సిటీకి మేయర్ని అయితే, ఈ సొల్యూషన్ని, ఈ సొసైటీని, ఈ ప్రాబ్లమ్ని నేను ఈ సొల్యూషన్లోకి తీసుకొస్తాను అని ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. థ్యాంక్ యూ నితిన్, దీక్షిత, Tabassum, thanks a lot. Good responses, beta. Shraddha, thank you for your responses. Yes, అనుకుంటా మనం సొసైటీలో, మన సరౌండింగ్ లో మనం చూసే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూసినప్పుడు మనకంటూ కొన్ని సొల్యూషన్స్ తెలుస్తాయి. నేనే కానీ ఆ పొజిషన్ లో ఉంటే దీనికి నేను ఇలా సొల్యూషన్ చూపెట్టేవాడిని అని ఆలోచనలు వచ్చాయా మీకు? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ వంశీ, ఎస్ వచ్చింది. కిడ్స్ కాలేజీ ఖమ్మం, వంశీ, గుడ్ బెటా, గుడ్ రెస్పాన్సెస్. సింధు, ఎస్. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం సొల్యూషన్ చూపెట్టగలుగుతాం అనుకున్నామా లేదా? ఎస్. సో నువ్వు కూడా ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ లాగా ఆలోచిస్తున్నావనే అర్థం. I want to experience what it takes to think on any entrepreneurial idea. ఏదైనా ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూరల్ ఐడియా మీద నీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవాలని అనిపించిందా? ఐ యామ్ ఇన్‌స్పైర్డ్ బై సమ్‌వన్ హూ ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఆఫ్ హిస్ ఓన్. అంటే ఎవరైనా ఒక ఇన్నోవేషన్ చేస్తుంటే పేపర్లో చూసినా, ఒక యూట్యూబ్లో చూసినా, జోస్ టాక్స్లో, టెడ్ టాక్స్లో ఎవరైనా చెప్తున్నా ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఇది తీసుకొచ్చారు, ఇది కనిపెట్టారు, ఇది సమాజం మీద మంచి ఇంపాక్ట్ చూపెట్టింది అనుకున్నప్పుడు ఇన్స్పైర్ అయ్యావా? ఎస్ ఆర్ నో? అంటే అలాంటివి చూసినప్పుడు నీకు ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చిందా? ఎస్, గుడ్ రెస్పాన్సెస్. థ్యాంక్ యూ. మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు. అందరికీ ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయి అంటే యు ఆర్ వెరీ ప్రొయాక్టివ్ లెర్నర్, క్విక్ లెర్నర్స్, క్విక్ అడాప్టర్స్ అండ్ ఈజీ టు మింగ్లింగ్ విత్ అదర్స్. యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ద ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్. ఇలాంటివి ఉన్న వాళ్ళు ఈజీగా ఇలాంటి ఐడియాలజీలో మోటివేట్ అయ్యి ఈజీగా వాళ్ళ కెరియర్ని వాళ్ళు సొంతంగా ఓన్గా డిజైన్ చేసుకుంటారన్నమాట. సో ఇంకొకటి, ఐ వాంట్ టు రిమైన్ ఇన్ మై హోమ్ location doing something. I have support of my family. My family is in business and enterprise so that I can able to do something along with my parents and my family. I dream of being an entrepreneur or businessman just to get learning. ఏదో నేర్చుకుంటున్నాను అంతే. నేను డిగ్రీ చేస్తున్నా అంతే, ఒక డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ కోసం. ఎంబీఏ చేస్తున్నాను అంతే, ఎంబీఏ సర్టిఫికేట్ కోసం. just to get learning. Are any others? If you could think, you can type in the chat box. ఇలానే కదా అనుకుంటాం, అందరం స్టూడెంట్స్ ఇలానే అనుకుంటాం. ఎగ్జామ్స్, పెడగోజీ, ఆల్మానిక్, టైం టేబుల్, ప్రిపరేషన్, మెటీరియల్, ఎప్పుడు ఇవే కాదు. మనల్ని మనం చక్కగా ఒక టైం టేబుల్ లాగా, ఒక స్కెడ్యూల్ లాగా, ఒక ప్లాన్ ప్రకారం మలుచుకుంటే 24 గంటల్లో ఒక ప్రొడక్టివ్ టైం 8 అవర్స్ పడుకుంటే మిగిలిన సమయాన్ని మనం ఎలా వాడాలో నువ్వు కానీ మేనేజ్ చేయగలిగితే, అంటే 8 గంటలు తీసేసిన 24 గంటల్ని నువ్వు గనుక మేనేజ్ చేయగలిగితే, పక్కాగా ప్లాన్ చేసుకుంటే, దాంట్లో నీకున్న ఖాళీ టైంని నీకొచ్చిన ఆలోచనల మీద ఉపయోగిస్తే బ్రహ్మాండాలు సృష్టించవచ్చు కదా. అలా మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి, అలా మనల్ని మనం మోటివేట్ చేసుకోవాలి. That's the way you have to identify your reasons and your inner motivations to build venture idea.
ఈ ఐడియాలజీ నీకు ఉద్యోగానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఐడియాలజీ నీకు బిజినెస్‌కి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ నీకు జీవితంలో ఎదగడానికి, నీ డ్రీమ్‌ని ఫుల్‌ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదే ఒక ప్రొఫెషనల్ అయినా కూడా అలానే ఆలోచిస్తారు. ఒక సామాన్యుడు ప్రొఫెషనల్ లాగా ఎదగాలన్నా కూడా అలానే ఆలోచిస్తారు. ఐడెంటిఫైయింగ్ యువర్ రీజన్స్, ఇన్నర్ మోటివేషన్ టు బిల్డ్ వెంచర్ ఐడియాలో ప్రొఫెషనల్స్‌ని కూడా ఇలానే ప్రశ్నించుకుంటారనమాట. వాంట్ టు బి ఆన్ మై ఓన్. నేను నా ఐడెంటిటీని చూపెట్టుకోవాలి. నా అంతటా నేనే డెవలప్ అవ్వాలి అని అనుకుంటారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రొఫెషన్స్. అంటే సామాన్యులకి, అసామాన్యులకి ఉన్న తేడా ఇదే. మామూలు ఏమనుకుంటారు? చదవాలి, మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలి, ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి, గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చుకోవాలి. కాలేజీ కంప్లీట్ అవ్వక ముందే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్‌లో జాబ్ కొట్టేయాలి. అంటే దేనికోసం ఆలోచిస్తున్నారు? ఉద్యోగం కోసం. లేదా డిగ్రీ కాంగానే గవర్నమెంట్ జాబ్ చేయాలి, ఉద్యోగం చెయ్యాలి అని ఆలోచిస్తారనమాట. కానీ ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్ వచ్చేసి ఎలా ఆలోచిస్తారు అంటే, వాంట్ టు బి ఆన్ మై ఓన్. నా అంతటా నేనే ఒక కొత్తగా నన్ను నేను సృష్టించుకోవాలి అనుకుంటారు. ఐఎమ్ గుడ్ అట్ సమ్ స్కిల్స్ అండ్ ఐ ఫీల్ దే హ్యావ్ అ మార్కెట్. నాకు ఈ స్కిల్ సెట్ వచ్చు, నాకు ఈ పని వచ్చు, నాకు ఈ వర్క్ చేయడం చాలా ఇష్టం. ఇది చేయడం వల్ల మార్కెట్‌లో దీనికి మంచి డిమాండ్ ఉంది. దీనికి మంచి మార్కెట్ ఉంది. దీనివల్ల మంచి రెవెన్యూ క్రియేట్ అవుతుంది. దీనివల్ల సమాజానికి మంచి సర్వీస్ అందుతుంది. చాలా మందికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇలా అనుకుంటారు కదా! సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ప్రొఫెషనల్స్ థింక్స్. ఇలా ప్రొఫెషనల్స్ వాళ్ళని ఆలోచిస్తారన్నమాట. ఐ వాంట్ టు డెవలప్ సంథింగ్ ఆన్ మై ఓన్. ఇందాక ఏమనుకున్నారు? ఐ వాంట్ టు లెర్న్ మోర్ బై డూయింగ్ సంథింగ్ ఆన్ గ్రౌండ్. తనను తను చెక్కుకోవాలని కొంతమంది, కొంతమంది సపోర్ట్ తీసుకొని తనను తను నిర్మించుకోవాలని కొంతమంది. ఇలా రకరకాల ఆలోచనలు, రకరకాల మనుషులతో సపోర్ట్ అయ్యి ఒక సమైక్యంగా, ప్లాన్డ్‌గా, సరళీకృతంగా ఒక ఒక సమయ పాలనని పాటిస్తూ ముందుకెళ్తారు. ఇది ప్రొఫెషనల్స్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్ అండ్ పర్సనల్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకా ఇంకొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి మనం డిస్కస్ చేసుకోవడానికి. ఐ వాంట్ టు డెవలప్ సంథింగ్ ఆన్ మై ఓన్. నా అంతటా నేనే డెవలప్ కావాలి. స్వతహాగా నన్ను నేనే కష్టపడి నేర్చుకోవాలి. అండ్ ఐ డు నాట్ వాంట్ టు డూ ఎ జాబ్. నేను జాబ్ చేయాలనుకోవట్లేదు. జాబ్ చేయడం తప్పు కాదు. కానీ నాకు చేయాలనిపించట్లేదు. నాకు ఇది చేయాలని ఉంది. అది ఏంటి? I want to do something. What it is? I have to search for something which really, really useful to me as well as for the society. అని ఆలోచించాలి. I want to expand my family businesses. అవును, నేను ఉద్యోగం చేయడం కంటే మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు చేస్తున్న, మా పేరెంట్స్ వాళ్ళు చేస్తున్న బిజినెస్‌ని ఇంకా నేను ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. The skills to develop entrepreneurial idea will be always help me. నా దగ్గర ఉన్న ఈ లీడర్‌షిప్ క్వాలిటీస్, ఈ ఎంటర్‌ప్రెన్యూరియల్ మైండ్ సెట్ నాకు ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎనీ అదర్స్ ప్లీజ్ యూ కెన్ ప్లీజ్ లెట్ us know. ఓకే. సో మధ్య మధ్యలో గ్యాప్స్ వస్తుంటా ఉంటాయి బేటా. మీకు ఇంటర్నెట్ కొద్దిగా గ్లిచెస్ అవుతా ఉంటాయి. జస్ట్ మేనేజ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో మనం ఇప్పటి వరకు 2 క్యారెక్టర్స్‌ని చూసాము. సామాన్యులు ఎలా బద్ధంగా ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ప్రొఫెషనల్స్ ఎలా వాళ్ళని వాళ్ళు కొత్తగా ఆవిష్కరించుకుంటారు. ఈ 2 విషయాల్ని మనం ఆఫ్టర్ గాన్ త్రూ బోత్ ద క్యారెక్టర్స్, హియర్ ఆర్ ఫ్యూ ఇన్పుట్స్ ఫర్ us again where we left on previous week. So how and where to begin? Okay. ప్రాక్టీస్ తెలుసు, ట్రేడ్స్ తెలుసు, ఆలోచన ఉంది, టైం ఉంది, వయసు ఉంది, బలం ఉంది, ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, సొల్యూషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాటిని మనం ఎప్పుడు, ఎక్కడ ప్రారంభించాలి అనే దానికి అగైన్ we can welcome our co-participants and virtual participants. Miss Meenakshi and Bala sir is there. As we know that
Meenakshi is taking help from Bala and a successful businessman and metal fabrication unit who's running successfully, and to identify an entrepreneurial idea and brainstorm to the refine it. ఇక్కడ మీనాక్షి ఒక స్టూడెంట్ బాలాసార్ ఆయన ఎవరు అంటే ఈ మెటల్ ఫ్యాబ్రికేషన్ యూనిట్ బిజినెస్ ని రన్ చేస్తున్న ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. తన దగ్గర హెల్ప్ తీసుకొని బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ద్వారా ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఎలా ఎదగాలి అనే దానికి ఈ కాన్వర్జేషన్ నడుస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వరకు జరిగిన స్టోరీని బేస్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు మీనాక్షి బాలాసార్ హెల్ప్ తో ముందుకెళ్దాం. ఈ స్లైడ్ ని మనం మొదటి రోజు చూసాము. మీనాక్షి ఏమడుగుతుందంటే నాకేమన్నా ఐడియా ఇవ్వండి సార్, నేను ఎంటర్ప్రెన్యూర్ లాగా తయారవ్వాలనుకుంటున్నాను అని అడిగినప్పుడు బాలాసార్ ఏం చెప్పారు, అసలు నీకు ఐడియా ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా మారకంటే ముందు అసలు నీకు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే ఎవరో తెలుసా అని అడుగుతారు కదా. తనకు తెలియదు అప్పుడు, కానీ ఇప్పుడు తెలిసింది కదా మీకు. హూ ఇస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్? అగైన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్. మై వాయిస్ ఇస్ ఆడిబుల్ నౌ. దట్స్ ఓకే. ఇంటర్నెట్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ సెట్ వెల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ రిమైండింగ్ శేఖర్. యా, సో ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఎవరు మన బాలా సార్ అడిగారు మీనాక్షిని, సార్ నేను ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా తయారవ్వాలనుకుంటున్నాను, నాకేమైనా ఐడియా ఇవ్వు అని అన్నప్పుడు, సరే ఇస్తాను, కానీ నీకు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే ఎవరు తెలుసా అని అడిగినప్పుడు, మనం లాస్ట్ సెషన్ లో ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఎవరు, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అంటే ఏంటి, ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే ఏంటి అని నేర్చుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను అడుగుతున్నాను ఒక స్మాల్ పాజ్ ఇచ్చి మీకు, హూ ఈజ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్? జస్ట్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. యా, తబస్సు ఆల్వేస్ ప్రోయాక్టివ్. థ్యాంక్ యూ తబస్సు బేటా. Yeah, thanks for your answer. And who is entrepreneur? Do you know really who is entrepreneur? Then only we can discuss about further. Entrepreneur ఎవరో, ఆయన ఎలాంటి వాడు, ఎలాంటి మైండ్ సెట్ కలవాడు, ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ దగ్గర. యా, ఇన్నోవేట్ న్యూ థింగ్స్. గుడ్ శేఖర్ కూడా క్విక్ లెర్నరే. థ్యాంక్ యూ శేఖర్. ఇందాక ఆడియో వినిపించలేదన్నావు కదా, ఇప్పుడు బాగా వినిపిస్తుంది, అందుకని ఆన్సర్ కూడా ఇస్తున్నావు. థ్యాంక్ యూ శేఖర్. సో కమింగ్ టు హియర్, మీనాక్షి బాలా కాన్వర్జేషన్ లో మనం కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుదాము. మీరందరూ మీనాక్షి అనుకుంటే ఇక్కడ బాలా సార్ మీకు సమాధానం చెప్తారు, అవునా? ఎస్, అక్షిత బిజినెస్ మ్యాన్ అని చెప్పారు. తబస్సుమ్ కూడా యాక్టివ్ లిజనర్. అండ్ న్యూ ఐడియాస్ అండ్ థాట్స్ టు హెల్ప్ టు ద పీపుల్. ఎస్ తబస్సుమ్, సమాజానికి కొంతమంది పర్టికులర్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడే ఇన్నోవేషన్ చేసే వాళ్ళని ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బేటా. యు ఆర్ రియల్లీ గుడ్ స్టూడెంట్స్, క్విక్ లెర్నర్స్. యాక్చువల్లీ నోట్స్ ను కూడా రిఫర్ చేయనక్కర్లా, ఎగ్జామ్ కూడా రాయనక్కర్లా, సరదాగా ఒక సినిమా స్టోరీ వింటున్నంత హాయిగా వినండి చాలు, మీరు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ లాగా తయారైపోతారు, అంతే. లిజనింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ వెపన్ టు ద హ్యూమన్ బీయింగ్. ఇఫ్ యు లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, 50% of the work done. Think that it's done. That's how I trust and I believe. Okay, so moving ahead here from this slide, ikkada let's unveil the secret. Last session lo manam ekkada daaka vachamu ante asalu ఐడియాలు ఎలా తీసుకురావాలి, ఎలా ఆలోచించాలి, ఎక్కడ దాకా తీసుకొచ్చాం. సో నేను చెప్పాను కదా నెక్స్ట్ వీక్ లో మీకు ఒక సీక్రెట్ చెప్తాను అని. ఇప్పుడు సీక్రెట్ ని ఓపెన్ చేయబోతున్నాం. సో మీ బాలా సార్ చెప్తున్నారు అనమాట, మీనాక్షి రిమెంబర్ ఐ వాజ్ reveal a secret which can help you find an idea. Got the point? You are all Meenakshis. And Bala sir giving the right simple tip to you to get a productive and validate idea. So Meenakshi is very excited to know the secret. Yes, Bala sir, please do tell how can I arrive on an idea for any venture. అన్నది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, నాకు కావాలి ఆ సీక్రెట్ ఏంటి నాతో చెప్పండి, నాకు ఇమీడియట్ గా నాకు ఆ ఐడియా ఎలా వస్తాయి, దాని నుంచి నేను ఒక బిజినెస్ ఎలా మొదలెట్టాలి అని. సో ఎవర్ హ్యాడ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇకిగాయ్? సీక్రెట్ అంటే ఇకిగాయా? ఇక్కడికి వచ్చి ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది కదా నీ బ్రెయిన్ లో. లెట్ మీ టెల్ యూ మోర్ అబౌట్ ఇట్, డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఇట్. మీరందరూ ఇకిగాయ్ గురించి విని ఉన్నారా? సే yes or no. Just type in the chat box. Just dusted your fingers on the on the keyboard, so that we can able to understand ourselves. Thank you so much. So మీ అందరికీ ఇకిగాయ్ అన్న పేరు విన్నారా? Yes or no?
No, sir. Okay. Okay, Akshita, no problem. I will tell you. I will hear. ఎందుకంటే ఇక్కడ బాలా సార్ ఉన్నారు మనందరికీ ఇకిగాయ్ గురించి చెప్పడానికి. మీలో ఎంత మందికి ఇకిగాయ్ IKIGAI ఇకిగాయ్ అంటే ఎంతమందికి తెలుసు? యా, శారదాకి తెలుసు. ఎస్, థ్యాంక్ యూ శారదా, థ్యాంక్స్ ఫర్ దాట్. మమత, ఎస్ సార్, ఓకే. మమతకి తెలుసు, అక్షితకి తెలియదు, నితిన్ తెలుసు, ప్రవీణ్ తెలియదు, శ్రీజాకి తెలియదు, నిఖితాకి తెలియదు. ఓకే, చాలా మందికి ఇకిగాయ్ గురించి తెలియదు. నాకు కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు బాలా సార్ చెప్తారు మనకి. ఓకే, ఎందుకంటే నేను ఇటు మీకు అటు బాలా సార్కి అటు కాన్సెప్ట్ కి మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్ లాంటి వాడిని అన్నమాట. అంతే. I don't know anything. There is a support to pass the communication both sides. That's how I'm here today. I feel like that. Then only we can concentrate and listen carefully. Yes, thank you so much. So here, so Bala sir చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఇకిగాయ్ అంటే ఏంటో. It's a Japanese technique. Yes, Shraddha, yes. ఎస్ 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 ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరూ రెస్పాండ్ కావాలి బట్ ఎందుకంటే మనం అంత యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తామో మీరందరూ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ లక్షణాలను అలవర్చుకుంటే, ఇప్పుడు బాలా సార్ చెప్పే ఈ ఇకిగాయ్ కాన్సెప్ట్ ని మీ మైండ్కి ఎక్కించుకుంటే, ఆ కాన్సెప్ట్ నీకు ఉద్యోగానికి, ఆ కాన్సెప్ట్ నీకు పర్సనల్ లైఫ్కి, ఆ కాన్సెప్ట్ నీకు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్కి, ఆ కాన్సెప్ట్ నీకు రిలేషన్షిప్స్కి, ఆ కాన్సెప్ట్ నీకు ఆనందానికి, ఆ కాన్సెప్ట్ నీకు ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడటానికి, ఆ కాన్సెప్ట్ నీకు ఉద్యోగం చేయడానికి, వాట్ నాట్, అన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుంది ఇకిగాయ్ కాన్సెప్ట్. సరేనా? సో లెట్ us ready to reveal the secret about ikigai. Here is about that. So finding your purpose and hence idea. Story of a lady from Japan who got well as she found out her ikigai. There is a story about a lady who after deep what we call coma and then came back with a dream and he got an ikigai. That is the story. And let us know what exactly the ikigai is about, right? After knowing who she was, తనకు తాను తనెవరో తెలుసుకున్న తరువాత she lived happily thereafter. ఇంకా తర్వాత ఆవిడ ఎంత సంతోషంగా బ్రతికింది అంటే అదే ఇకిగాయ్ స్టోరీ. ఆఫ్టర్ నవింగ్ హూ షీ వాస్, తనెవరో తెలుసుకున్న తర్వాత షీ లివ్డ్ వెరీ హ్యాపీలీ దెన్ ఆఫ్టర్. అండ్ దాట్ ప్లేస్ ఈజ్ స్టిల్ వన్ ఆఫ్ ది హ్యాపీయెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఆవిడ ఎక్కడ అయితే తనెవరో తెలుసుకొని సంతోషంగా బతికిందో ఆ ప్లేస్ ని ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు? ప్లేస్ ఇస్ స్టిల్ వన్ ఆఫ్ ది హ్యాపీయెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇకిగాయ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 4 సింపుల్ క్వశ్చన్స్. ఇకిగాయ్లో 4 సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇకిగాయ్ helps you to get into idea which is love, skilled, needed by world and people are ready to pay for it. This is the ikigai mantra. Ikigai ante yemi ledu beta. Very very simple to understand this concept. Oka Japan lady ఒక డీప్ కోమా నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత తనకు ఆ కోమాలో వచ్చిన డ్రీమ్ లో తనకు తాను తనెవరో ఆవిష్కరించుకున్న తర్వాత తను ఎలా హ్యాపీగా బ్రతకగలిగింది, తను బ్రతకగలిగి అందరినీ హ్యాపీని తను నర్చర్ అయ్యి సర్వ్ చేసిన ప్లేస్ ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఆనందమైన ప్లేస్ గా గుర్తింపబడింది. ఇకిగాయ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 4 సింపుల్ క్వశ్చన్స్. దీనిలో 4 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సరదాగా వినండి. బీ సైలెంట్, యువర్ బ్యాక్ బోన్ షుడ్ బి స్ట్రైట్ అండ్ యువర్ ఐస్ షుడ్ బి ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్. మేబీ ఇట్ ఈస్ ఎ
స్క్రీన్, బోర్డ్, స్క్రీన్, డివైస్, మానిటర్. మైండ్ ఓపెన్తో నేను చెప్పేది చక్కగా వినండి. ఇకిగాయ్ బుక్ మొత్తం చదివినంత విలువ అనమాట. చదవకపోతే మళ్ళీ చదవండి, మళ్ళీ మళ్ళీ చదవండి, అర్థం కాకుండా 10 సార్లు చదవండి. బట్ చదవడం మాత్రం మానేయకండి. సో ఇకిగాయ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 4 questions and ఇకిగాయ్ హెల్ప్స్ యూ టు గెట్ ఆన్ టు ద ఐడియా విచ్ యూ లవ్. నువ్వు ఇష్టపడే ఐడియా ఏంటి? అండ్ స్కిల్డ్ ఎట్, నువ్వు దేంట్లో నైపుణ్యమై ఉన్నావు, నీడెడ్ బై ద వరల్డ్, అది ప్రపంచానికి చాలా చాలా అవసరం. అండ్ పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు పే ఫర్ దాట్. జనాలకు అది కావాలి, పే చేసైనా కొనుక్కోవాలి. అది ఉంటే జనాలకి దాని అవసరం చాలా ఉంది. ఈ 4 లక్షణాల మీదనే బేస్ అయి ఉంటుంది ఇకిగాయ్. Got the point? Can I move for next slide, please? I need to explain about it. Once you understand this slide, remaining all goes nothing. It's enjoying things. That's it. నేను బుక్స్ లో కంటెంట్ పెట్టలేదు, ఏమీ పెట్టలేదు. A big thanks to Head Held High Foundation who prepared this content and shared with us today to nurture us and share our ideology and business to the world, and especially for state of Telangana. Right? ఈ కంటెంట్ బుక్ చదివినట్టుగా లేదు, సినిమా చూసినంత, స్టోరీ విన్నంత హాయిగా ఉంది. అది నేనైతే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఇది చెప్పుకుంటూ. సో ఈ స్లైడ్ వరకు అర్థమైందా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బేటా తబుసుం. థ్యాంక్స్ నాన్న. సో ఐ మూవింగ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ నౌ. ఇక్కడ ఇకిగాయ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. హియర్ వీ హ్యావ్ 4 quadrants here, 4 questions, 4 ingredients, 4 flavors, 4 inputs. It's all about cha 4. Okay, right. So వాళ్ళ నుంచి ఇకిగాయ్ అంటే ఏంటంటే, ఇకిగాయ్ ఇట్స్ అబౌట్ ప్యాషన్, ఇట్స్ అబౌట్ మిషన్, it's about vocation and profession, with the combination of what you love, what the world need, what you can be paid for, what you can good at. ఇంత సింపుల్ మంత్ర. ఇకిగాయ్లో స్టోరీ ఏంటంటే, పాయింట్ నెంబర్ 1 సరదాగా నేర్చుకోవాలి. పాయింట్ నెంబర్ 2 నేర్చుకున్న దాంతో హ్యాపీగా బతకాలి. పాయింట్ నెంబర్ 3 మనం నేర్చుకొని సంతోషంగా బతుకుతున్న దాన్ని సమాజానికి పంచాలి. నెంబర్ 4 పంచుకున్న దాంట్లో ఆనందాన్ని తీసుకోవాలి. దాంట్లో మంచి ఏంటో మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఇకిగాయ్ యొక్క సూత్రం. అసలు మనం చూసే ఈ 4 క్వాడ్రంట్కి నేను చెప్పిన ఈ 4 రీజన్స్ కి కనెక్షన్ ఉంది బేట. మీరు చక్కగానే విన్నారు, మీరందరూ క్విక్ లెర్నర్స్. రిపిటేషన్స్ అవసరం లేదు అని నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ అగైన్ పాయింట్ నెంబర్ 1, నువ్వు సరదాగా హ్యాపీగా ఏమి నేర్చుకోగలవు, ఏమి చేయగలవు, నేర్చుకున్న దాన్ని జీవితానికి ఎలా కన్వర్ట్ చేయగలవు, బతకడం కోసం, సంతోషం కోసం, ఆనందం కోసం, దాన్ని ప్రపంచం నీ చుట్టూ ఉన్న సొసైటీకి ఎలా పంచుకుంటావు, దాంట్లో నుంచి మంచిని ఎలా స్ప్రెడ్ చేస్తావు. దిస్ ఈజ్ ఇకిగాయ్ కాన్సెప్ట్. మూవింగ్ అహెడ్ హియర్, ఒక స్టోరీ వెరీ సింపుల్. ఇకిగాయ్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఇక్కడ ఒక చిన్న కామిక్ స్టోరీ ఇస్తున్నాను మీకు. I slept and dreamt that life was joy. ఆవిడ పడుకుంది, ఒక ఆవిడ. ఆ నిద్రలో ఒక డ్రీమ్ వచ్చింది. ఆ డ్రీమ్ అంటే తనకి చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. ఓకే, ఎంత ఆనందాన్ని ఇచ్చింది అంటే యు క్యాన్ బిలీవ్. అది తప్ప ఇంకా నేనేమి చెయ్యలేను, అది చేస్తే నాకు చాలా ఆనందం వస్తుంది, ఆనందంతో పాటు రెవెన్యూ వస్తుంది, బిజినెస్ గా మారుతుంది. ఈ బిజినెస్, ఈ ఆనందం జనాలకి ఖచ్చితంగా కావాలి, వాళ్ళు కూడా ఆనందించాలి అనేలాగా అనిపించింది ఆవిడకి. ఇప్పుడు ఐ అవేక్ అండ్ సా దట్ లైఫ్ వాజ్ సర్వీస్.
నిద్రపోయింది, కలొచ్చింది, కల్లో తనకు తనేం చేయాలో అర్థమైంది, మేలుకొనింది. నా జీవితం సర్వీస్ ఇస్తే గాని ఆనందించలేను అనుకుంది. ఐ యాక్టెడ్ అండ్ బిహోల్డ్. ఆవిడ కొంతమందికి ఒక సర్వీస్ ఇచ్చి ఆనందింప చేయాలనుకుంది. షీ ఈస్ గుడ్ ఎట్ సమోసా. తను సమోసా చేయడంలో చాలా ఎక్స్పర్ట్ అనమాట. తను గాని సమోసా చేస్తే టేస్ట్ ఏ రేంజ్‌లో ఉంటుందంటే తిన్న వాళ్ళు ఫిదా అయిపోవాలి. అది తన హాబీ. అది చేయడం వల్ల అందరూ ఈవిడ పేరు ఒకటి పెడదాం, ఇకిగాయ్. ఇకిగాయ్ దగ్గర సమోసా తింటే ఎంత బాగా ఉంటుంది అంటే ఒక్క సమోసా తిన్నా చాలు సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పే కాన్సెప్ట్ వస్తుందన్నమాట. సో ఆవిడేమనుకుంది, బిజినెస్‌తో పాటు సర్వీస్‌ని ఫ్రీగా ఇవ్వాలనుకుంది. చాలా మందికి తనకి ఇవ్వడం అంటే ఇష్టం, పంచుకోవడం అంటే ఇష్టం. పంచుకొని వాళ్ళు ఆనందిస్తుంటే దాంట్లో ఆనందపడడం ఇష్టం. ఎవరికి? ఇకిగాయ్‌కి. అలా ఇచ్చేటప్పుడు చూడండి ఆవిడ ఎంత ఆనందంగా ఉందో, ఎంత హాయిగా సంతోషంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది సమోసాలు. తీసుకున్న వాళ్ళు చూడండి ఎంత టేస్ట్‌గా హాయిగా తింటున్నారో, ఆ ఆనందాన్ని ఎలా ఆస్వాదిస్తున్నారో. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ సర్వీస్. ఇప్పుడు ఇకిగాయ్ పడుకుంది. పడుకోవడంలో తనకొక డ్రీమ్ వచ్చింది. ఆ డ్రీమ్‌లో తనెవరో, తనేం చేయగలదో, తనకేం వచ్చో తెలుసుకుంది. అది ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. దాంట్లో ఉన్న ఆనందాన్ని పొందింది. అదే జీవితం అంటే. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇకిగాయ్. Got the point? Can I take a 10 to 20 seconds pause for you to know about how do you understand or not? మీ అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నేను కదా. సో ఈ కామిక్ స్టోరీ కంటే ముందుకెళ్ళే ముందు మీరందరూ మీ ఇకిగాయని కనుగోవాలని ఆతృతగా ఉన్నారా? ఎస్ ఆర్ నో? మనమందరం కనుక్కుందామా, నా ఇకిగాయ ఏంటి, నీ ఇకిగాయ ఏంటి, ఇక్కడ ఉన్న ఇకిగాయ ఏంటి, మనలో ఉన్న మన ఇకిగాయని కనుక్కుందామా? ఎస్ ఎస్ ప్లీజ్. ఐ నీడ్ టు సీ యువర్ రెస్పాన్సెస్ సో దట్ ఓన్లీ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు మూవ్ ఫర్దర్. We are very near to ikigai now. Yes, sir, I am understood. Thank you so much, Ganesh. Perfect. So, మీరందరూ చాలా తెలివిగల వాళ్ళు. మీలో ఎంతమంది మీలో ఇకిగాయని కనుగొంటారో చూద్దాం ఇప్పుడు. రైట్? మీ అందరికి నేను ఒకటి చెప్పా. పెన్ను, పేపర్, నోట్స్, పెన్ను లేకుండా అస్సలు ఉండొద్దు. సమాజంలో బోర్డర్ దగ్గర సోల్జర్ కి గన్ను, క్లాస్ రూమ్ లో స్టూడెంట్ కి పెన్ను ఉండాల్సిందే కదా. రైట్. సో మూవింగ్ అహెడ్, అందరూ పెన్ను పేపర్ తీసుకోండి. మనలో మన ఇకిగాయని కనుగొంటున్నాం మనం. దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ముందుకు వెళ్తాం. ఐఎమ్ సారీ, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎ స్మాల్ పాజ్ హియర్. మనం మొదటి రోజు క్లాస్ లో అంటే ఫస్ట్ ఐఈఎంపీ సెషన్ లో నేర్చుకున్న 1 2 3 4 5 ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇకిగాయని ఎలా కనుగొన్నారు, వాళ్ళ ఇకిగాయని ఎలా కనుగొన్నారో తెలిస్తే మనం మన ఇకిగాయని కనుగొనడం ఈజీ కదా. వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ 5 బిజినెస్లు ఉన్నాయి, 5 ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారు, 5 ఐడియాలజీస్ ఉన్నాయి. సో ఈ 5 ఐడియాలజీస్, 5 ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్, 5గురు ఇన్నోవేటర్స్ వాళ్ళ ఇకిగాయని వాళ్ళలో నుంచి వాళ్ళు ఎలా బయటికి తీసుకొచ్చారో చూద్దాం. సో లెట్ us see. I think you can recollect all the information what we discussed in the previous session, right? All the best. So ఇక్కడ అజూబా లీడింగ్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీ వాళ్ళ ఇకిగాయని ఎలా కనుక్కున్నారు. తర్వాత మెడిక్ మొబైల్ టెక్నాలజీ సపోర్ట్ టు హెల్త్ కేర్ వర్కర్ గా ఎలా వాళ్ళ ఇకిగాయని కనుగొన్నారు. తర్వాత సంపూర్ణత్ లీడింగ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ, ఆ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ తన ఇకిగాయని, తన కంపెనీ ఇకిగాయని ఒక వెంచర్ లాగా ఎలా తీసుకొచ్చాడు, తనలో ఉన్న ఇకిగాయని ఎలా బయటికి తీసుకొచ్చాడు అది నేర్చుకుంటాము. ఆర్కే పగరివాలా గురించి కూడా నేర్చుకుంటాము. మహిళ గృహోద్యోగ్ కోఆపరేషన్ లిమిటెడ్, లిజ్జత్ పాపడ్, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఇకిగాయని ఎలా కనుగొన్నారో ఈ 5 ఎగ్జాంపుల్స్ ని నేర్చుకుంటే ఈ సెషన్ నేర్చుకుంటున్న ప్రతి స్టూడెంట్, నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని స్టూడెంట్ అని పిలవట్లేను, ప్రతి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్
will be come with their own ikigai, and they will be able to start their own venture after this i4TS. మీ అందరికీ తెలుసు కదా మన జర్నీ ఎలా ఉంటుంది. IEMP, ఐడియాథాన్, ఈడిపి, ఇంక్యుబేషన్. ఈ 4 అయిన తర్వాత మనలో ఎంతమంది ఇకిగైస్ బయటకు వస్తారు, ఎంతమంది ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ బయటకు వస్తారు, ఎంతమంది బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. యు ఆర్ ఆల్ థింక్ యాజ్ ఎ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, బిజినెస్ మ్యాన్, ఇన్నోవేటర్. అలానే ఉండాలి. నీ పేరు పక్కన ఇప్పుడే రాసుకో. ఇందాక నేను ఒక పేపర్ మీద రాయించాను కదా, నీ పేరు ఏంటి, నీ ఏజ్ ఎంత, నీకేది ఇష్టం అని. నీ పేరు పక్కనే క్యాప్షన్ రాసుకో, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అని. స్పెల్లింగ్ చెప్పమంటే చెప్తా. తెలుసు, మీ అందరికీ తెలుసు. సరే, ఏమనుకోకు. రైట్, మీ పేరు పక్కన ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అని రాసుకోండి. సో ఈ 5 ఎగ్జాంపుల్ నుంచి వాళ్ళ ఇకిగాయిని ఎలా కనుక్కున్నారో తెలుసుకుని మన ఇకిగాయిని బయటికి తీద్దాం. సరేనా? సో అగైన్ హియర్ ఇక్కడ అజూబా లీడింగ్ కాన్సెప్ట్ ప్రొడక్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు సర్వీస్ వాజ్ ద వార్మ్త్ ఆఫ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కదా. ఇక్కడ అజూబా లీడింగ్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీ అంటే వీళ్ళ ఇకిగాయిని ఎలా బయటికి తీసుకొచ్చారు అని చెప్పాలి అంటే, వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక సర్వీస్ని ఇవ్వాలనుకున్నారు. ఎలా? ఈ అజూబా లీడింగ్ వాళ్ళు చేతితో కుట్టే స్వెటర్స్ ని, చేతి పనితో ఊలుతో కుట్టే స్వెటర్స్ రకరకాల రంగులతో కొత్త మోడిఫికేషన్ తో చక్కటి మోడల్లో ఎవరికి ఎలా కావాలో అలా ఫ్యాషన్ డిజైన్ ని తోడు చేసి ఆన్లైన్ మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చారు. అది వాళ్ళు ఫస్ట్ మొదలుపెట్టింది ఏంటి, వాళ్ళ ఇకిగాయిని ఎలా బయటికి తీసుకొచ్చారు చూద్దాం. మేదిక్ మొబైల్ టెక్నాలజీ సపోర్ట్ టు హెల్త్ కేర్ వర్కర్ వాళ్ళు సర్వీస్ వాజ్ ద ఏజ్, అది వాళ్ళ ఇకిగాయి. ఇక్కడ అజూబా లీడింగ్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, సర్వీస్ వాజ్ వార్మ్త్ ఆఫ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్. వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ని ఒక చక్కటి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకున్నారు. ఎప్పుడు? చలికాలంలో. దేనికి? చలి నుండి కాపాడుకోవడానికి ఒక మంచి వెచ్చదనాన్ని గిఫ్ట్ గా ఇవ్వాలనుకున్నారు. వాళ్ళు చాలా సంతోషించారు. అలాంటిది వేరే వాళ్ళకు కూడా ఇస్తే ఎంత సంతోషిస్తారో అన్న మొదలుతో, ఆ ఇకిగాయితో, ఆ క్యూరియాసిటీతో, ఆ ఇంటెన్షన్ తో, ఆ స్పార్క్స్ తో వాళ్ళు అలాంటి కొన్ని తయారు చేయించడం మొదలెట్టారు. వాటిని అమ్మడం మొదలు పెట్టారు. బిజినెస్ లా తయారైపోయింది. ఎంత సింపుల్ కదా బిజినెస్ మ్యాన్ తయారు కావడం. ఉలెన్ క్లోథెస్ బెటా. ఎస్ తబస్సుమ్ నానా, థ్యాంక్స్ ఫర్ రిమెంబరింగ్ మీ బెటా కదా. సర్వీస్ వాజ్ ద వార్మ్త్ ఆఫ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్. వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కి చేతితో నేసిన ఉలన్ స్వెటర్ ని ఇవ్వాలనుకోవడమే ఒక బిజినెస్ ఇకిగాయిగా మారిపోయింది. తర్వాత మెడిక్ మొబైల్ టెక్నాలజీ సపోర్ట్ టు హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ లో సర్వీస్ వాజ్ ద ఏజ్. సర్వీస్ వాజ్ ద ఏజ్ అనే ఇకిగాయిని వాళ్ళు కనుగొనబడింది వాళ్ళ బిజినెస్ లో. ఏజ్ అంటే సౌలభ్యం, ఈజీ టు ఏజ్ ద సర్వీస్. కరోనా టైంలో ఈ సర్వీస్ ఎంతగా ప్రాచుర్యం పొందింది అంటే మెడిక్ మొబైల్ అంత ప్రాచుర్యం పొందింది. ఆ రోజుల్లో కాదు, ఈ రోజుల్లో కూడా ప్రతిరోజు రకరకాల మెషిన్ లా మారిపోయిన మనిషి జీవితం బాగా బిజీ అయిపోయాడనమాట. తన పనులు తను హ్యాండిల్ చేసుకోలేనంత బిజీగా తయారయ్యారు. ఈ యాంత్రిక ప్రపంచంలో, యాంత్రిక జీవితంలో క్షణం కూడా నిన్ను కోసం నువ్వు ఆలోచించలేని ప్రపంచంలో ఈ మెడిక్ మొబైల్ కాన్సెప్ట్ ఒక మిరాకిల్ అయింది, ఒక బిజినెస్ అయింది. యాక్చువల్గా వాళ్ళు దేనికి ఏజ్ టు సర్వీస్ చేశారు? వాళ్ళకి సరదాగా హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్న దాంట్లో నుంచే బిజినెస్ లాగా బయటకు వచ్చారు. అర్థమైంది కదా. అదే మెదిక్ మొబైల్. తర్వాత ఆర్కే పగడి వాళ్ళ ఈ పగడి టైయింగ్ కంపెనీ వాళ్ళు సర్వీస్ వాజ్ ద సెలబ్రేషన్ చేసేసారు. ఈ పగడి వాళ్ళ ఏంటంటే వాళ్ళ పెళ్లిల్లో వాళ్ళు తలపాగా వేసుకుంటారనమాట. అందరూ ఒకే రకమైన తలపాగా వేసుకొని ఆ పెళ్లికి వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి, లేకంటే నియర్ డియర్ వాళ్ళందరూ కలిసి ఒకే రకమైన యూనిఫామ్ లో చేసుకోవడం వల్ల అదొక మంచి ఫంక్షన్ క్లిక్ అయింది. ఆ తర్వాత అది ఎవరు చేశారు ఐడియాను? సెకండ్
అకేషన్లో అంటే సెకండ్ టైం జరిగే ఈవెంట్లో వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసి మాకు కూడా ఒక కొత్తగా ఉండాలి మీరు చేసిన లాగానే కానీ సేమ్ ప్రోడక్ట్ కాదు వేరే దాంట్లో ఇలా ఉండాలని కోరారు. దాన్ని వాళ్ళు బిజినెస్ లాగా చేశారు. చూసారా? సర్వీస్ వాజ్ యాజ్ కన్వర్టెడ్ యాజ్ ఇకిగాయ్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్. ఒక ఫంక్షన్ కి వాళ్ళు చేసుకున్న ప్లాన్ ని ఒక బిజినెస్ లాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. అది ఆర్కే పగిరివాలా. తర్వాత మూవింగ్ అహెడ్, సంపూర్ణ ఎర్త్ లీడింగ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కూడా సర్వీస్ వాజ్ క్లీన్లీనెస్. మనం ఇచ్చే సర్వీస్ మన ఇంటికి, మన ఊరికి, మన దేశానికి, రాష్ట్రానికి క్లీన్లీనెస్ ని ఇస్తుంది, రీప్రొడక్షన్ అవుతుంది, కంపోస్ట్ ఎరువులు తయారవుతాయి, ఎనర్జీ జనరేషన్ చేయొచ్చు, రకరకాలైన ఆవిష్కరించవచ్చు అనమాట. సర్వీస్ వాజ్ క్లీన్లీనెస్ అలా తీసుకొచ్చారు. తర్వాత లిజ్జత్ పాపడ్ వాళ్ళు కూడా సర్వీస్ వాజ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. ఏమీ చెయ్యలేరు, వీళ్ళ దగ్గర రూపాయి కూడా లేదు, జీవనాధారం లేదు, బతకడం కష్టంగా ఉంది, ఫ్యామిలీని నడిపించడం చాలా కష్టంగా ఉంది అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ లిజ్జత్ పాపడ్ ఒక ఆదర్శప్రాయమే కాకుండా అలాంటి ఉమెన్స్ కోసం, అలాంటి మహిళల కోసం ఒక పెద్ద కంపెనీ ఏర్పడి షేర్స్ ని కూడా షేర్ చేసుకొని చక్కగా బతకడానికి ఒక మంచి భరోసానిచ్చింది. అలా వాళ్ళు వాళ్ళ ఇకిగాయిని కనుగొనబడ్డారన్నమాట. కష్టాల నుంచి కరోర్పతి వరకు, దుఃఖాల నుంచి దర్జాగా బతకడం కోసం వరకు, ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి ప్రొడక్షన్ వరకు, ఇష్యూస్ నుంచి ఐసోలేషన్ అండ్ ఐడెంటిఫైడ్ బిజినెసెస్ వరకు వెళ్ళాలి. ఎలా? ఇది సింపుల్ మంత్ర. ఈ ఇకిగాయ్ తెలియక మనం పడ్డ కష్టాలు ఉన్నాయి చూడు, అంత ఇంత కాదు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇకిగాయ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాలా సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీనాక్షి ఇంట్రడ్యూసింగ్ అస్ ఫర్ ఇకిగాయ్ స్టోరీ. ఈ రోజు నుంచి ఈ పెదాల మీద చిన్న చిరునవ్వు, ఈ ఫేస్ మీద ఒక స్మాల్ ఎక్స్ప్రెషన్, అది మేము నేర్చుకున్న ఇకిగాయ్. ఇలానే ఈ చిరునవ్వు చెదరకుండా, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మారకుండా బతకడం కోసం ఒక పని, ఆ పనితో పాటు సర్వీస్, ఆ సర్వీస్తో పాటు కొంత సంపాదన, ఆ సంపాదనలో మన జీవితం. ఇది మన జీవితం, మన ఇకిగాయ్. am I కరెక్ట్? ఇదే కదా మనం ఈ రోజు నేర్చుకుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. లెట్ మీ టేక్ ఏ స్మాల్ పాజ్. గంట అయింది కదా, నేను ఒక 20 సెకండ్స్ పాజ్ ఇస్తాను, ఐ మీన్ బ్రేక్ ఇస్తాను. ప్లీజ్ హ్యావ్ స్మాల్ వాటర్, కొంత వాటర్ తాగండి, రిలాక్స్ అవ్వండి. 20 సెకండ్స్ మాత్రమే, చాలా ఎక్కువ టైం బాబాయ్, మొత్తం ఉపయోగించుకోకండి. ఇకిగాయ్ అంటే ఏంటి? ఇకిగాయ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి? ఇకిగాయ్ 4 స్టెప్స్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఇకిగాయ్ మనలో నుంచి బయటికి ఎలా తీసుకురావాలి? పోనీ ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ ని చూసిన తర్వాత, ఒక 4-5 సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఇకిగాయ్ని ఎలా కనుగొన్నారో తెలిసిన తర్వాత మనం మన ఇకిగాయ్ని ఎలా బయటికి తేవాలో చూద్దాం. ఇదే కదా మనం నేర్చుకున్నాం. ఎస్, ఐ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్స్. శృతి, తబస్సుమ్, నితిన్, మీనాక్షి, గణేష్, వంశీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బేటా, థ్యాంక్స్. ఓకే, ఇంకా కావాలి నాకు ఆన్సర్. చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. దరిదాపుగా 20,000 మంది అప్లై చేశారు i4TS ప్రోగ్రామ్ కి. నాకు ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ నిండిపోవాలా మీ ఆన్సర్స్ తో. ఏది ఎవరు రెస్పాండ్ కావట్లేదు, 4-5 తప్ప కదా. సో టుడే వాట్ వి లెర్న్ అబౌట్ ఇకిగాయ్. ఒకసారి టైప్ చేసి చూపెట్టాలా ఆన్సర్ లో, చాట్ బాక్స్ లో నేను చెప్తున్నా చూడు, ఇకిజిఏఐ. ఇకిగాయ్ అని నేను కూడా చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేశాను నాన్న, చూడండి. ఏంటి? ఎస్, ఇకిగాయ్. ఇది స్టోరీ, దీని గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఈరోజు. ఇది సీక్రెట్ సక్సెస్ ఆఫ్ ఎనీ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, ఎనీ బిజినెస్ మ్యాన్, ఎనీ స్టూడెంట్, ఎనీ ఫాదర్, ఎనీ మదర్, ఎనీ చైల్డ్, ఎనీ డాటర్, ఎనీ సన్. అందరికి సింపుల్ సింగిల్ మంత్ర కాల్డ్ ఇకిగాయ్. Know about your ikigai, right? Moving ahead here, ఇక్కడ ఒక స్టోరీ ఉంది. నాకు తెలిసి స్టోరీ లింక్ పంపించమన్నాను, మా వాళ్ళు ఇచ్చారో లేదో. సో
ఆ స్టోరీ ఏంటి అంటే కేస్ స్టడీ సంపూర్ణ ఎర్త్. ఒకసారి మీరు క్యాప్షన్ లో చూడండి బేట. మీ ముందు కనబడుతున్న స్క్రీన్ లో నేను ఈ స్టోరీ చూపెట్టడం కంటే నేను మీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఇస్తాను. కేస్ స్టడీ ఐఫోన్ సంపూర్ణ ఎర్త్ అండ్ దేర్ ఇకిగాయ్. మీకు తెలియాలి వీడియో రూపంలో అంటే యూట్యూబ్లో చూడండి. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని నేను మెల్లిమెల్లిగా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ లాగా హిప్నాటిజం చేస్తున్నాను. మిమ్మల్ని అందరినీ హిప్నటైజ్ చేస్తున్నాను నేను. ఈ యూట్యూబ్ మీరే చూసి అసైన్మెంట్లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో మూవింగ్ అహెడ్. ఈ యూట్యూబ్ మీరే చూడండి. నేను ముందుకెళ్తున్నాను ఇంకో స్టోరీలోకి. ఇక్కడ నేను మీకు ఇచ్చే 4 కాన్సెప్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ సంపూర్ణత్, రాకేష్ ఆర్కే పగరివాలా, తర్వాత అజూబా, తర్వాత జశ్వంతి బేన్, లిజ్జత్ పాపడ్. ఈ 4 మనుషులు నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే వాళ్ళ ఇకిగాయని వాళ్ళు ఎలా కనుగొన్నారో చూద్దాం. ఒక్కటి చెప్తాను మీకు. ఇక్కడ అజుబా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, ఉలెన్ వాళ్ళు స్వెటర్స్ ని తయారు చేసిన వాళ్ళు. వాట్ దే లవ్డ్. తారిషి ఏం చేసింది, తనకి ఏమి ఇష్టం అసలు? తారిషికి ఏమి ఇష్టం? ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అజూబా. నేను అజూబాని కాన్సెప్ట్ గా తీసుకున్నాను నాన్న. చూడండి, ఐఎమ్ టేకింగ్ అజూబా యాజ్ అన్ ఇకిగాయ్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ మనం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ యు లవ్డ్, వాట్ యు ఆర్ గుడ్, వాట్ వాజ్ ఇన్ నీడ్. ప్రపంచానికి ఏం కావాలి, సమాజానికి ఏం కావాలి, కొంతమందికి అంటే స్పెసిఫైడ్ గా ఈ స్పెసిఫిక్ పీపుల్ కి స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ ఏం కావాలి, వాట్ వాజ్ సోల్డ్, వాళ్ళు ఎలా దాన్ని మార్కెట్ చేశారు. ఈ 4 కాన్సెప్ట్ ని మనం ఈ అజూబా కాన్సెప్ట్ తో అప్లికేబుల్ చేద్దాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. తన పేరు తారిషి. తారిషి ఏం చేసింది, తనకి ఏమి ఇష్టం అసలు? తనకి వీవింగ్ ఇష్టం. కుట్టడం, చేతి నుంచి సెట్టర్ కుట్టడం తనకి ప్రాణం, తనకి ఇష్టం, చాలా ఇష్టం. నిట్టింగ్, కుట్టడం ప్లస్ నిట్టింగ్ అంటే అల్లడం. స్పీకింగ్ టు ద పీపుల్. మా తల్లే, మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి నీకు. ఆవిడకి ఏమొచ్చు? మెషిన్ కుట్టడం ఇష్టం, చేతితో నేయడం ఇష్టం, చేతితో స్వెటర్స్ ని నేయడం, ప్రజలతో మాట్లాడడం ఇష్టం. షీ లవ్డ్ a lot to do all these things. Tarishi loved to weaving, knitting, speaking to the people. ఇది what they loved. What they were good at, where she is good at. తను ఏ విషయంలో ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంది? మార్కెటింగ్, ప్రాజెక్ట్ ఐటమ్స్ అంటే చేతితో నేచిన స్వెటర్ ని అమ్మడం షీ ఈస్ గుడ్. ఎందుకంటే ప్రజలతో తాను చక్కగా మాట్లాడుతుంది. నెగోషియేషన్ స్కిల్స్ అంటారు వాటిని. ఇగో నేను చేతితో నేసిన ఈ స్వెటర్ చాలా మన్నిక ఉంటుంది, అందంగా ఉంటుంది. మీకు ఏ మోడల్లో ఏ రంగులో ఎలా కావాలో అలా నేను నేసిస్తాను. కావాలంటే ఈ డిజైన్ బాగుంది, నేను ఆల్రెడీ చేసింది, ఇది చూడు అది చూడు అని చెప్పడం అనమాట. అంటే చక్కటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కలిగిన తారిషి. తనకేమొచ్చు? వీవింగ్ వచ్చు, నెట్టింగ్ వచ్చు, స్పీకింగ్ వచ్చు. తన బలం ఏంటి? ఇదే. తర్వాత వాట్ వాజ్ ఇన్ నీడ్. దీన్ని మనం దీనికి కన్వర్ట్ చేస్తే, దేనికి? మన తారిషికి కన్వర్ట్ చేస్తే హ్యాండ్ మేడ్ క్రోచెట్ ఐటమ్స్. ఎవరికైనా చేతితో నేచినవి అంటే స్వెటర్స్ చాలా మంది ఇష్టపడతారు, చాలా బాగుంటాయి. అవి చూడ్డానికి న్యాచురల్ గా ఉంటాయి, కెమికల్స్ ఉండవు, ఏమి చలికాలంలో స్వెటర్స్ నుంచి కాపాడుకోవడానికి, ప్యాషన్ గా ఉండడానికి, రియలిస్టిక్ గా ఉండడానికి, తర్వాత ట్రెండీగా ఉండడానికి, తర్వాత ఇంకేమంటారు సెల్ఫ్ యాక్చువలైజ్డ్ గా ఉండడానికి ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయి. So what was the need అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే హ్యాండ్ మేడ్ ఐటమ్స్.
ప్రజలకి కావాలి, జనాలకి కావాలి. పీపుల్ ఆర్ ఫాండ్ ఆఫ్ ఇట్ టు నో దట్ ఆర్ టు బై దట్. వాళ్ళకి అది ఉంది అంటే వాళ్ళు చాలా భరోసాగా ఉంటారు అనేది చాలా మందికి అది ఒక వీక్ పాయింట్. దాన్ని క్యాష్ చేసుకోవాలి. వాట్ వాస్ సోల్డ్ హియర్? వెరీ సింపుల్. అప్రోచ్ ఎట్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాండ్ మేడ్ ఐటమ్స్. ఏమంటారు, చిన్నపిల్లల టోపీలు, చేతి గ్లౌజులు, స్వెటర్స్, ఇంకా ఇంకా టవల్స్, నాట్స్, ఇంకా ఇలాంటి చాలా చాలా రకాలుగా మార్కెట్కి ప్రపంచానికి కావాలి. ఇలా ఆవిడ తన ఇకిగాయిని బయటికి తీసుకొచ్చింది తారిషి. అలానే జశ్వంతి బేన్ లిజ్జత్ పాపడ్ని తీసుకొచ్చారు కదా. దేబర్త సంపూర్ణేర్ని తీసుకొచ్చారు. అట్లానే ఆర్కే పగిరివాలా రాకేష్ అనే కుర్రాడు చూడండి. పగిరి అంటే ఏమంటాము దాన్ని మనం, పగిరివాలా పగిరి అంటే ఏమంటారు దాన్ని? పెళ్ళిళ్ళకి వేసుకుంటాం కదా మనం, దాన్ని ఏమంటారు? ఒకసారి చాట్ చేయండి చాట్ బాక్స్ లో. హ్యాండ్ మేడ్ ఐటమ్స్ సార్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. తలపాగా. ఎస్, ఇలా వాళ్ళ ఇకిగాని అంటే తలపాగని రకరకాల ఫంక్షన్ కి ఒక యూనిఫామ్ లాగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి వాడారు. దాన్ని సెలబ్రేషన్ లాగా మార్చారు. తర్వాత ఈవెంట్ మేనేజింగ్ లోకి తీసుకొచ్చారు. దాన్ని ఒక బిజినెస్ లాగా మలుచుకున్నారు. అలా వాళ్ళ ఇకిగాయిని బయటికి తెచ్చారనమాట. దట్స్ హౌ దేర్ ఇకిగాయ్ ఇస్ రికగ్నైజ్డ్. తలపాగా. ఎస్ బెటర్. మీ అందరికీ తెలుగు కూడా బాగా వచ్చు. మీకు తెలుగు రాదు, నేను ఒక్కనే తెలుగు మాట్లాడుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నాను. సో నిన్ననే మన ఏమంటారు మాతృభాష దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నాం కాబట్టి అందరికీ మాతృభాష బిలేటెడ్ విషెస్ టు యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ we have 15 minutes to move ahead. Let's find our ikigai. What you love, what you are good at, what the world need, how it goes to the market. ఇది నీ ikigai, ఇది నీ అసైన్మెంట్. ఇప్పుడు మనం కంపెనీస్ నుంచి నేర్చుకున్న తర్వాత ఏం నేర్చుకుంటున్నామో తెలిసింది కదా. ఇది స్ట్రక్చర్. దీన్ని ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. అట్లానే మేము చెప్పబోయే వీడియోలు, పీపీటీలు, అసైన్మెంట్లు అన్ని వెబ్సైట్లో పెడుతున్నాము. ఐ ఆమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ టు సే దిస్, ఇట్ ఈస్ హ్యాపెన్ డిలేడ్. నేను ఈ 2-3 రోజుల్లో యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇవన్నీ మన టాస్క్ వెబ్సైట్లోకి, అట్లానే మీ అందరికీ ఒక మంచిగా యూజ్ అయ్యే ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొని వస్తున్నాము. దానికోసం కొద్దిగా డిలే అయింది. బట్ వీ కెన్ ఎంజాయ్ ద ప్లాట్ఫామ్, వీ కెన్ ఎంజాయ్ ద స్టోరీస్, వీ కెన్ ఎంజాయ్ ద వీడియోస్, వీ కెన్ ఎంజాయ్ ఆల్ ఐటమ్స్. మీ అందరికీ నేను ఇస్తాను. మీరు ఈ సెషన్ వినలేదని బాధపడకూడదు. మొన్న జరిగిన సెషన్, ఈ రోజు జరిగిన సెషన్, ఇప్పుడు ఈ రోజు జరిగిన సెషన్, మళ్ళీ జరిగే సెషన్ వరకు ఓపెన్ లో ఉంచుతాను. మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు, ఎప్పుడు 24 hours 7 days ద వీడియో ఈజ్ ఓపెన్. లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ని టైప్ చేసి మీరు వినొచ్చు. ఎన్నిసార్లు అయినా వినొచ్చు. వినని వాళ్ళు కూడా వినొచ్చు. సో లెట్ us ఫైండ్ అవర్ ఇకిగాయ్. మన ఇకిగాయ్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే, మీనాక్షి షేర్ వాట్ యు లవ్, వాట్ యు టు థింక్ బెటర్. ఐ ఆమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. సో ఇప్పుడు మీనాక్షికి అర్థమైంది. ఓకే సార్, నౌ ఐ గాట్ టు నో దాట్ which I love more will be converted as my perfect matching job and idea and entrepreneurial platform, and that could be suitable for the society or someone is needy on the basis of needy, and finally it is converted as a market, as a venture. సో అల్టిమేట్ గా నీ ఆనందం నుంచి, నీ ఇష్టం నుంచి, నీ హాబీ నుంచి ఐడియా తీసుకొచ్చేసి లేదా ప్రాబ్లమ్ ని పట్టుకొచ్చేసేసి సొల్యూషన్స్ ని చూపెట్టి దాన్ని బిగ్గర్ లెవెల్లో బిజినెస్ లాగా మలుచుకోవడం అనేది నేర్చుకున్నాను సార్ అని చెప్పింది మీనాక్షి. సో థ్యాంక్స్ మీనాక్షి. సో we can apply here for Meenakshi. Step number 1, to find your purpose and idea లో మనం ఒక స్టెప్ మీనాక్షికి అప్లికబుల్ చేస్తే, what are the things that you know? Spend most time doing cannot live without troubles you, isn't it? And then you have learned as your hobby or curiosity. That's how you have to love about you. నీకంటూ ఒక హాబీ ఉండాలి, నీకంటూ ఒక మంచి ఆలోచన ఉండాలి. పాత సినిమాలో రావు గోపాలరావు గారు అని ఒక విలన్ ఉండేవారు.
ఆయన ఒక సినిమాలో, నాకు సినిమా పేరు గుర్తులేదు, మర్చిపోయాను. సారీ, బ్యాడ్ మెమరీ. ఓకే. సో ఆయన ఏమన్నారు అంటే, "మనిషి అన్నాక కూసంత కళాపోషణ ఉండాలి" అని అంటారు. అట్ ది సేమ్ టైమ్ మనిషి అన్నప్పుడు మనిషికంటూ ఒక హాబీ, ఒక ఆలోచన, ఒక పని, ఒక ప్రొఫిషియంట్, ఒక స్కిల్ ఉండాల్సిందే ఉంటుంది. దాన్నెలా బయటికి తీయాలో ఇకిగాయి నీకు హెల్ప్ చేస్తది. కమింగ్ టు మీనాక్షి హియర్. మీనాక్షికి స్టడీయింగ్ అంటే ఇష్టం, కుకింగ్ అంటే ఇష్టం, హౌస్ క్లీనింగ్ అంటే ఇష్టం, డూడ్లింగ్ అంటే తెలుసా? డూడ్లింగ్, పెయింట్, డ్రాయింగ్, స్కెచింగ్ అలాంటి ఇష్టం, స్కెచింగ్ ఇష్టం, అండ్ మొబైల్ స్టడీయింగ్ ఇష్టం. తనకి మొబైల్‌లో ఆడుకోవడం ఇష్టం, కొత్త విషయాలు మొబైల్ తెలుసుకోవడం ఇష్టం. మొబైల్ దునియా ముఠీ మే, ప్రపంచమే నీ గుప్పెట్లో ఉంది. ఆ మొబైల్‌ని యూజ్ చేసి నువ్వేదైనా నేర్చుకోవచ్చు. ఏదైనా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను మీకు దగ్గరైంది కూడా త్రూ మొబైల్ ద్వారాగానే కదా! ఆన్‌లైన్‌లో నేర్చుకోవడం, మొబైల్‌లో చూసుకోవడం ద్వారా వర్చువల్ కనెక్షన్స్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ మూక్స్, మాసివ్ ఓపెన్ ఆన్‌లైన్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్. వర్చువల్‌గా నేర్చుకుంటున్నాం. ప్రపంచాన్నే చుట్టుముట్టేస్తున్నాం. అలా మొబైల్ తనకు కూడా ఇష్టమే. ఇంకేమి ఇష్టం తనకి? స్టడీయింగ్ ఇష్టం, డ్రాయింగ్, అండ్ వరింగ్ అబౌట్ నాట్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు గివ్ టైమ్ టు స్కెచింగ్. తను స్కెచింగ్ చేయడం కోసం ఎక్కువ టైం కేటాయించలేదు అని చెప్పి బాధపడతా ఉండింది. సింగింగ్, పాటలు పాడడం ఇష్టం. డాన్సింగ్, తనకు డాన్స్ కూడా వచ్చు. క్లీనింగ్, అన్ని సర్ది పెట్టేస్తదనమాట నీట్‌గా. మీనాక్షి చూడు ఎంత అందంగా ఉందో, ఆవిడెంత అందంగా ఉందో వాళ్ళ ఇల్లు కూడా అంత అందంగా సర్ది పెట్టేస్తదనమాట. ఎందుకంటే మీనాక్షిది ఖమ్మం అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం. నాకు తెలుసు. నేను కూడా ఖమ్మం నుంచే రిలే చేస్తున్నాను ఈ సెషన్. ఆహ్, మై నేమ్ ఈస్ బాలు ప్రవరాఖ్య. ఐ యామ్ స్టేయింగ్ ఎట్ ఖమ్మం. నౌ ఐ యామ్ స్ట్రీమింగ్ దిస్ సెషన్ ఫ్రమ్ ఐటీ హబ్ ఖమ్మం. So thanks for the opportunity to introducing myself, Meenakshi, along with you. And here, తనకి డాన్సింగ్ వచ్చు, క్లీనింగ్ వచ్చు, క్యాడ్ డిజైనింగ్ ఇన్ స్టడీస్. తను ఇంజినీరింగ్ కదా! క్యాడ్, క్యామ్ డిజైనింగ్ కూడా ఇష్టం తనకి. స్కెచింగ్‌లో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంజినీర్ కదా! ఇంజినీరింగ్‌లో ఆలోచనలు కొద్దిగా అడ్వాన్స్‌గా ఉంటాయి. సో, అట్లానే తనకు కూడా ఇవన్నీ ఇష్టం. సో, నౌ వి కెన్ ఆస్క్ మీనాక్షి హౌ షీ కేమ్ ఫ్రమ్ విత్ హిస్ ఓన్ ఇకిగాయ్. సో, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ లవ్ అండ్ గుడ్ టు డూయింగ్ వెల్ యాస్ వెల్? అంటే నిన్ను నువ్వు కనుగొని నీలో ఉన్న తృష్ణ, ఇష్టాన్ని బయటికెలా తీయాలో తెలుసుకోవడమే నీకున్న మంచి ఆలోచన. సో ఇక్కడ బాలా సార్ ఏమంటున్నారంటే, మీనాక్షి, షేర్ వాట్ యు లవ్ ఫర్ యూ టు థింక్ బెటర్. ఐ యామ్ స్టేటింగ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పారు. ఓకే. సో ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు బాలా సార్ మీనాక్షికి. సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఇక్కడ మనం మనల్ని బాగా చేయాలి. కష్టపడి కాదు, ఇష్టపడి చేయాలి. మనం చేసే పనిలో ఆనందం ఉండాలి, సంతృప్తి ఉండాలి, బిజినెస్ ఉండాలి, రెవెన్యూ ఉండాలి. ఆ మార్కెట్ రెవెన్యూ నీస్తాన్ సొసైటీకి కూడా ఉపయోగపడాలి. ఆ విధంగా చేయడంలో బాలా సార్ ఇచ్చిన 4 క్వశ్చన్లు మీనాక్షికి ఏంటంటే, థింగ్స్ విచ్ ఐ లవ్ అండ్ గుడ్ అట్ డూయింగ్ యాజ్ వెల్. ఇక్కడ ఏమైనా అడిగి ఇట్లా ఇట్లా ఈ కాన్సెప్ట్‌లో మీనాక్షి ఏం చెప్పింది బాలా సార్‌కి? స్టడీయింగ్, స్కెచింగ్, క్యాడ్ డిజైనింగ్ స్టడీస్. చాలా ఇష్టం ఉంటాయి మనలో. నువ్వు ఏమేమి ఇష్టమో అన్నీ రాసుకో. అట్లానే ఇందాక ప్రీవియస్ స్లైడ్‌లో ఆవిడ కూడా రాసుకుంది. ఇక్కడ దాంట్లో నుంచి బెస్ట్ 3 బయటికి తీసుకొచ్చింది. స్టడీయింగ్, స్కెచింగ్, క్యాడ్ స్టడీస్. వాట్ యూ లవ్, వాట్ యూ డూ బెస్ట్. ఇప్పుడు తనకి ఇష్టం ఏంటి? చాలా ఇష్టం తనకి. కానీ వాట్ షీ డూ వెల్, ఆవిడ ఏం బాగా చేస్తది? స్టడీయింగ్, స్కెచింగ్, క్యాడ్ డిజైనింగ్ చేస్తది. 4 క్వశ్చన్లలో 2 క్లియర్ చేసింది ఆవిడ. తనకేమి ఇష్టం? తనేం బాగా చేయగలదు? తనకి చాలా ఇష్టం, 3 బాగా చేయగలదు. రైట్? ఇప్పుడు 3, 4 క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్‌లు చూద్దాం. ఇక్కడ మూడో క్వశ్చన్, ప్రపంచానికి ఏం కావాలి? తనకి ఏమి ఇష్టం? చదవడం, డాన్సింగ్, సింగింగ్, స్కెచింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్, క్లీనింగ్ అన్నీ ఇష్టం. దాంట్లో తను ఏం బాగా చేయగలదు? స్కెచింగ్, క్యాడ్ అండ్ డ్రాయింగ్. ఇప్పుడు ప్రపంచానికి ఏం కావాలి? తను బిజినెస్ మ్యాన్‌గా, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌గా మారడానికి? వెరీ సింపుల్. కుకింగ్, హౌస్ క్లీనింగ్, స్కెచింగ్, క్యాడ్ డిజైనింగ్ ఇన్ స్టడీస్. అంటే అడిషనల్ స్కిల్స్‌ని నేర్చుకుంటూ వాటిని ప్రపంచాన్ని యాడ్ చేయాలి. అదేంటిది? అది ఆవిడ కనుగొన్నదనమాట.
Excuse me, just a minute. I'm sorry. Just concluding here, ఇక్కడ ఈ 4 క్వెషన్స్ కాన్సెప్ట్ నుంచి మన ఇకిగాయిని బయటికి తీయడంలో మనకి మీనాక్షి బాలా సార్ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంది అంటే ఫైనల్‌గా తను ఏం కనుగొనబడింది? తన ఇకిగాయి ఏం కనుగొనబడింది? స్కెచింగ్ ఈస్ ద ఫైనల్ వన్. అది ప్రపంచానికి కావాలి. స్కెచింగ్ ఈస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ హ్యాబిట్ యాస్ వెల్ యాస్ యూనిక్ స్కిల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద పీపుల్. She loves many things, she do well 3 things, and which one people need, and that could be marketable. Sketching. She is going to be a sketching entrepreneur company in future. అర్థమైంది ఇప్పుడు తన ఎలా బయటికి తీసుకొచ్చారో. That's how the entrepreneurial ikigai is involved. Please ask questions if you have any doubt. Moving ahead, ఈ రోజు మీకు ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూరల్ ఎలా బయటకు వస్తారు, ఐడియాలు ఎలా వస్తాయి, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ గురించి ఎలా చేయాలో మీ అందరికీ తెలిసిపోయింది కదా. అట్లానే ఇక్కడ ఈ రోజు మీ అసైన్మెంట్ ఏంటంటే యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇకిగాయ్ ఫైండ్ యువర్ పర్పస్ అండ్ ఐడియా. Use the stages to map out the idea. Try to find out at least 3 ideas based on your ikigai. Okay, my dear students, my dear teachers, my dear principals, and all, I'm requesting you all participate in my i4TS program and use the ikigai framework and 4 quadrant and 4 questions what they mentioned in this content and map yourself. Just give an inputs of your idea to the ikigai quadrant and convert your ideas and thoughts and interest and love and all towards the entrepreneurial journey. That's how the assignment is and what I'm building. And I think you're all got what exactly the concept is built and the content is prepared and the session is intended. Congratulations, you have your ikigai, a purpose and an idea. Don't forget, you have to come with your ikigai for next session in the 3rd session and the 1st March of Wednesday in next month. And first, this session will be live until next session. I mean, next Wednesday. Up to that, you can able to access these videos and all the social welfare and tribal welfare institutions requested. Just schedule your timetable and utilize these services tomorrow, day after tomorrow, up to Wednesday. సో ఈ రోజు అయిపోయింది అనుకోకండి సెషన్. ఈ లైవ్ ఇలానే ఉంటుంది. ఈ వీడియో మీరు ఎప్పుడైనా మీ పిల్లల్ని బ్యాచ్లుగా తయారు చేసి షెడ్యూల్ చేసుకొని ఈ వారాంతంలో మొత్తం కాలేజీ మొత్తాన్ని అప్లికబుల్ అయ్యేంత వరకు వినొచ్చు. తర్వాత ఫ్రెండ్స్, ఇండివిజువల్గా ఎవరు వింటున్నారో మీరు కూడా మీ మొబైల్ని ఎప్పుడంటే అప్పుడు వినని వాళ్ళకి కూడా దీన్ని వినమని చెప్పొచ్చు. దిస్ i4TS session is open for all who those are in between 18 to 35 years. మిగిలిన వివరాలన్నీ టాస్క్ పోర్టల్లో ఉంటాయి. సో హౌ టు ఫైండ్ యువర్ పర్పస్ విత్ ఇకిగాయ్ అనేది ఈ రోజు నేర్చుకున్నాం. మీరు కూడా ఇది అసైన్మెంట్ ని తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Be there in upcoming sessions on 1st March 2022 and opportunities for generating ideas. ఇప్పటి వరకు ఎంటర్‌ప్రెన్యూరల్ ఎవరు, ఎంటర్‌ప్రెన్యూరల్ ఐడియాలు ఎలా జనరేట్ అవుతాయి, వాటిని మనం ఎలా ముందుకు అంటే ఆ ఐడియాల్ని మనం రియల్ ఐడియాలుగా ఎలా జనరేట్ చేస్తామో నేర్చుకుంటాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ కంటిన్యూస్ పేషెన్స్ ఫర్ 1.5 hour. ఇప్పుడు ఒక అర్ధగంట ఎక్స్పర్ట్ సెషన్ ఉంటుంది. ఈ ఎక్స్పర్ట్ సెషన్లో మీరు ఇప్పుడు మెర్జ్ చేయబడతారు. ఎవరు కూడా లాగౌట్ అవ్వకండి. లాగౌట్ అయినా మళ్ళీ లాగిన్ అయిపోండి, మీకు వస్తుంది. సో ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ లోకల్ అండ్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు మన ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ ఛాలెంజెస్ వాళ్ళు మనకు కొన్ని ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు. దట్ ఇన్పుట్స్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ us for our entrepreneurial journey and that could be very motivated for us. Thank you so much. We have 2 minutes time. Until then, bye bye. See you in the next session. Thank you so much for your everything.
సో ఐఎమ్ వైండ్ అప్ ద సెషన్. నేను ఇప్పుడు మెర్జింగ్ సెషన్లోకి వెళ్తున్నాను. మీకు నేను ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ని చాటింగ్ బాక్స్లో పంపిస్తున్నాను. ఈ చాటింగ్ బాక్స్లో పంపించిన ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ని మీరు అందరూ ఆచరిస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్, సెకండ్ సెషన్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ని నేను చాట్ బాక్స్లో పెడుతున్నాను. మీరందరూ దీన్ని ఫాలో అయిపోండి. తర్వాత కూడా పెట్టిస్తాను సెకండ్ సెషన్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్. మా ఫ్రెండ్స్ కూడా మీరు చాట్ బాక్స్ చెక్ చేస్తూ ఉండండి. ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ మీకు పంపిస్తాను. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. This You are company now will muted. make a very, very impressive trend in the education space, and that's how they invested in us. 2019 up until 2021, we've had a lot of institutional investments, including one from the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. So these are all funding that we received from external parties who invested in us, in our company for equity. And right from 2019 and until now, we continue to be expanding our business. We are already in about 7 states in India, and 2023 this year is where we are gearing up for our pre-series A fundraise. So when you look at what is it, in terms of how difficult is it to raise funds, or how interesting it is to raise funds, yeah, it's both. It's absolutely an uphill task to raise funds for your company. At the same time, it's extremely interesting. But then how did we decide who to approach, and when to seek funds? The friends and family round, typically called the F&F round, we knew that yes, we are doing it right. The conviction that yes, the solution is working, the kind of impact that the solution was creating, and the fact that we had paying customers. All of these two were very, very critical factor. Till we got a sizable number of paying customers, we didn't ask anybody to invest money in our company. And then there is this particular factor of dilution. How much are we willing to dilute? So when we started the company, the three co-founders together held 100% of the company. And as you start seeking investments, you start diluting a portion of the company. So how much are you willing to dilute at every single point of time is what the three of us, put our heads together and decided. And based on that, how much were we ready to dilute is what we went and sought out. So this directly impacted the kind of the institutions that we were going to approach, the fund size that they have. I mean, do they fund smaller ticket sizes, or they do large ticket sizes? What kind of impact do they look at? So are they focused on impact? Because our solution is focusing a lot on it's like a socio-commercial enterprise. So are they interested in impact, or are they interested only on the IRR? So what is it that we are looking at in the investor? Will they help us scale? And of course, what kind of dilution are they expecting? So these were the factors that we had to consider while we looked at who are we going to approach for funding. It's a complex task. I'm definitely not saying it was easy. We had to go through a list of about more than 1,000, or probably 1,500, 2,000 investors, right? Reach out to a lot of them. The first time that we did it, it was like, okay, we just went ahead and asked everybody. But the second time we did it, we were much smarter. We knew who to go and ask. How do we, do the filters? How do we, we learned with our mistakes, right? So we knew who to go and ask, how much to ask, what to pitch, how to pitch, and how do you approach the right decision maker. So these were things that we learned along the way. And we also did one very interesting business vertical, which was the CSR, or the corporate social responsibility teams, which helped us get business as revenue into the company. So individual philanthropists who were willing to fund this kind of a solution in their schools, in their villages. We partnered with many NGOs, the non-governmental organizations, not-for-profit organizations. We picked up small projects. We didn't shy away from small projects. We said, absolutely, okay, we'll run a pilot and then we'll run it. But we always did it paid, no freebies. So we took that, and then we looked at, applying for a lot of competitions, like the competitions that came from the government of India itself. So these were all many avenues that helped us get into the CSR funds, which then brought in business. So when the money starts coming in, you start building the revenue line, as well as look at better valuation for the company when we looked at
fundraising. So this is typically a game of, sometimes it's a game of wit, sometimes it's like, okay, who's going to win this? Are we going to get the right valuation that we want? Are we going to get the is the investor coming in with the right amount of money? What's the color of the money that's coming in? Are we happy with it? What kind of value add can I expect from the investor? So these were things that were always running in our mind when we approached investors and looked at fundraising. And the best part in fundraising was in terms of meeting people. I do not know, I cannot remember the count of people I have met in the last 7 years, very specifically, and especially in the last 4 or 5 years. And every bit of the fundraising helped us validate our mission and celebrate our success every time. So that's essentially what happened with the fundraising part. And I will leave you with a thought here, which something that struck me and my co-founders and still does every single day, that we will never give up on something, that we can't go a day without thinking about it. Learning Matters is close to our hearts, close to our, it's a very, very big dream that we have, and we're looking at impacting at least 1 billion learners. That doesn't allow us to sleep. So that's something, that's how fundraising, every time fundraising is difficult, but then we say no, that's where we are headed to. So that brings me to the end of this short presentation. I'm open to questions if Satvika, if you have any to ask. Satvika is out, so I'm Ajmeri from Task, so I'll be with you. Hi. So I'll be Yeah, taking hi, up the Ajmeri. question if they are from the students and all. And because there was a merging happening in bilingual and English, few of our students were not able to, get the introduction part of the, session. So, can you just give a brief introduction on how it works? That's something that they missed, the initial part. Sorry, how the So, just fundraising repeat it. works? Yeah. Yeah. Okay, so I will go back to this slide. Just, is it coming up on your screen, or is it still a blank screen for you? No, yes, it is coming up. Okay, so let's take a look at this particular slide. So the first thing was bootstrapping. So the founders, we put in our money, whatever savings we had, and we started the company. So when we started the company in 2016, the three of us, the three co-founders, held 100% of the company. From then on, when we moved to getting investments from friends and family members in 2018, which was after we had validated our project, our solution, and started generating revenues. We had paying customers, which is when we approached friends and family members saying, are you willing to invest in the company? So a lot of them came forward, and when they invested, obviously there was a dilution because there's 100% of the company, the whole pie, and then now we'll have to share it with some more people because they are bringing in their money. So we raised we were able to get a good valuation at that point in time. The company is valued at a particular number, and then from there on, the others were able to invest. So that's how we diluted our stakes, but had more investments coming in all the way until 2021, when even the Ministry of Electronics and Information Technology, an arm of Government of India, is also invested in Learning Matters. So they have various vehicles. We call them the vehicles of investment. So MeitY has a vehicle for investment into the company. So this is essentially what we did, and we are raising our pre-series A round now, which is every round of fundraise has a name. There's no major. I mean, it goes by the size, and it's quite flexible. Some people call it pre-series A, some people call it series A, and then there is A, B, C, D, whatever. I mean, all the way you have 26 letters of the alphabet. You can just go ahead and call the series any name, but typically the round size is what determines what is the series. So Ajmera, does this help? Thank you so much. Yeah. So I Sorry, would now Ajmeri. request the students if you have any questions. I think yes, ma'am, yes, ma'am. Okay. I didn't see much responses. We'll wait for 2 minutes, ma'am, so that I can take up the questions if Sure. there are any.
I'll also show up the next slide, which is which talks about what all we need to look at when we are fundraising. So this is typically the pointers that we do. The fund size, that is the size of the investment that will come from the institution. Are they focused on impact? What's the kind of scale, or the scaling that they will be able to help us with? And what is the dilution that they're seeking? That is, what is the percentage of the company do they want to hold in return for the investment that they're bringing in? So all these are factors that determine which investor can come into the company or not. Okay. So there's one question. How do we look for investors? Do they approach us or should we approach? Then if we have to approach, then what would be the criteria of selecting whom to approach? Sure. So there are multiple ways in which you can approach investors. One is, it again depends on the round size, as I said. So if this is the first time you're raising investment, then typically you will go with accelerators or incubators. So they're all listed there. You can, you can register yourself with an accelerator or an incubator online, and then they will ask you to pitch your idea to them. You go for a pitch session. So we've done countless number of pitches before we can actually get through one investment. So you will pitch to an investor or a set of investors who listen to your idea. You can go and pitch at any stage. It can just be an idea. You probably not even have a prototype. It could just be an idea, and you would want somebody to come and put some money into it. At that stage, you are asking for very little money. You may not be asking for crores. You may probably be asking for a few lakhs. But then what will happen is, at that stage, because somebody is coming in with just trusting your idea, they will want a larger stake in your company. So like I said, you will have to determine when you want to go for your investment, and you can search for these incubators and accelerators as the first step. Then there are various investors who are already available. They all of them have a website where you can upload your pitch deck to them. And then they review your pitch deck, and then they call you to present. If they are satisfied with your pitch deck, then you can present. But what you'll have to understand is, what stage do they come in? Do they come in at an idea stage, or do they come in at a revenue stage, pre-revenue? Or they sometimes they ask for a specific number. If you don't have a revenue of, let's say, some of them say, okay, you should have a revenue of at least 7 crores, otherwise you can't apply. So you'll have to look at the criteria in each of these investors site, and then apply for that. If investors were seeking us, then it will be very nice. Unfortunately, that doesn't happen till you actually grow really big. Correct. There is one more question from Babu. He says, "Ma'am, what is your valuation of business when you started for that of now?" Babu, I'm assuming you are asking how much has the company grown from the time we started to now. I presume that's what is your question. Okay, so the I wouldn't be able to reveal the number as such, but then if you look at how many times have we grown, we would have grown at least by about 35 times Great. from the time that we've done. Yeah. Yeah, and there's one asking for the meaning of bootstrapped. Okay. Bootstrapped is typically where you put in your own money. It's a very I do not know the etymology of that as to why is it called bootstrap. I probably forgotten long back as to why is it called that way. But then it's typically where you do not have anybody else supporting you. It's your own money that you're bringing into the company. It could be anything. Suppose you want to start a small shop, and you say, okay, to have this shop, I need some to pay the rent, to buy some supplies, to even have a notebook and write down the accounts, or buy a computer and start something. It could be that, or it could be something where you're doing your IT services. You need some servers, you need blah 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 to set something up and get started. That is what you put money in, where you have an idea and you want to start doing something more about it. I saw somebody said, okay, my drawing is my passion and I would like to make money out of it. So if you were to do an art gallery, then you will have to spend some money on that, right? Initially, what you'll have to do, that is bootstrapping. After some point in time, somebody funds you. That's the difference.
Okay, thank you so much. I think that was well answered to Truth. Thank you so much. Thank you for being with us today. We now have our next speaker, so we will have to Thank move you on. so And much. thank you for Yes, so much time because funding is something very important in yes, aspects of raising a business or an entrepreneurship. So yes. thank you for your So insights. Thank thank you you so so much, much. and all the best to all of you. Thank you so much. Bye So bye. next we have Miss Megha Gajela, who is a first generation and first time entrepreneur whose career's underlying theme has been learn by doing. She is co-founder and COO at MentorMind. She did her MBA from ESSEC Business School, Singapore. Her expertise is in business strategy, leadership, and project management. MentorMind is an online platform where students and young professionals can access and work on real time work situations in the form of challenges. These challenges are procured in collaboration with organizations from various industrial and functional backgrounds. Let's hear it from her about her journey and contributions. Over to you, Ms. Megha. Megha? Yes. Thank Hello, you. everyone. Thank you, ma'am. Thank you so much, Ms. Ajmeri. Thank you. Great. So I just wanted to say thank you so much for that introduction, and I'm very excited to be here. Before I dive into what I do, I just want to share a few things about who we are and where basically I come from. I was born in Hyderabad, and I was raised by obviously my parents, but also my grandparents. So I got to see a lot of um, how what makes Hyderabad very special through their journeys. And Hyderabad has always been a very special place for me, primarily because um, I yes studied my engineering here. I came and I did my engineering, IT engineering from Gokaraju Rangaraju. But it also gave me the opportunity to meet so many different people. While I was in college, I was also part of youth run organization that helped me get an idea of how organizations work. I met a lot of people. I got to really learn about all things related to entrepreneurship, and it was my first taste of entrepreneurship. Um, right out of IT engineering, though I was good at it, I realized that it may not be something Roy, and I got an opportunity to work at Google for a short period of time in talent programs. And when I was working there, while it was a beautiful organization to work for, I also learned that it's not something I enjoyed, and got to do that when I, experienced it. After that, I got a chance to work with state government in certain tribal areas and build career literacy through with the help of UNICEF and deliver programs and games that will help 8th standard students. Not discourage them, but could make encourage them to continue to 9th standard and 10th standard and go into college. With that experience also in the bag, I went to do my master's at ESSEC, like ma'am has shared. And while I was at ESSEC, I got to work in a lot of organizations, uh, everything from a field like diversity and inclusion to management consulting. And all of these experiences showed me one thing, that while I was in college, the only way I could find out what kind of skills I needed, what fields I was interested in, skills those fields needed, I was only able to do it through actually trying out different projects and internships. And while working in different companies, I understood that
companies are also looking for students who know what the field is like, have an idea or an understanding of what it is like before they go. If they might be studying marketing in your in your textbooks and in your classes, but what it is actually is very different in the real world. And because there was this gap between what students are studying and what I had gone through, while it was a very good theoretical foundation, it took me a lot of trial and error to gain the skills that I needed to gain to be corporate ready, to work in the real world. So that's when, while I was just about to graduate, I had gotten an opportunity to stay back in Singapore and pursue management consulting. But it was when MentorMind was formalized. So we founded MentorMind in 2017, officially incorporated. And we built MentorMind with the simple aim that we want students anywhere, whether they are in Jammu or they are in Kanyakumari or in Hyderabad or maybe in Guntur or wherever, we wanted students to understand what happens in the corporate world before they join it. And MentorMind was that platform where, through virtual mentored work experience projects that are certified by companies, um, we wanted to bring the corporate experience to the students. So that idea materialized, the platform materialized, and I decided to move back to Hyderabad right after my master's instead of staying back in Singapore to pursue and build MentorMind right out of here. So all of like my childhood experiences and college experiences, college challenges, even in my master's, the challenges that I faced really helped me as an entrepreneur today. And that's one thing I hope you take back from this talk as I take you through what MentorMind does very quickly. I hope you always value every single experience that you have, because that's what is an entrepreneur's strength. They learn by and from experience. So on that note, Mr. Mary, can I share screen if that's okay? On the plus button that you see there, addition button Uh, on right. your screen, is it available? Or you can share me over WhatsApp, I can upload it. Sure, no problem. If there are questions the team would like to, the students would like to ask, Yeah, even we will during take up this. after one more talk. Yeah, Sure, sure, ma'am. No thank you. problem. Thank you. They can share me the presentation so that I can upload it. Sure, ma'am. Give me 1 second. I apologize. Ma'am, I'd be able to take the presentation, no problem. So I hope everyone can view my screen. Yes, yes, you are Yes, we able. can. We can see your screen. Thank you. So, wanting to simplify the problem that my co-founders and I started MentorMind for, right? Very simply, the kind of skills that students were gaining while they were studying, while it was good in theory, they weren't able to know how to apply it, right? And the best way to learn how to apply it is through an internship or through a real-time project. And internships are available from different companies, but one thing that we clearly saw, that it was very difficult for a student to get an internship. The ratio in India currently is every internship, there are 5,000 students applying for this. And this is across all streams, right?
So there are students who are applying for internships, but are these internships available everywhere? No. You have about just 4 or 5 metro cities that these internships are available, whereas 80% of the higher education enrollments, students who are studying their graduation, post graduation, are outside of these cities. So there was clearly a problem with being able to find an internship, and even if you do find it, whether you can access it, right? Um, so I just very quickly wanted to talk to you about how we decided to solve this problem. We decided to solve this problem through the process of what we call an experience curve. So adding your you're obviously studying a lot of concepts in college. You are learning definitions. You are able to explain through an example, but the best way to really know how to apply it, how do you apply it, not just in any context, but in the context of a particular company, is through an experience curve. And this is where I said, I hope whatever you take back from today's presentation, please value any experience you are going through. So we believe that the learning curve that you gain from colleges with the experience curve that Mentormind can provide, we would be supercharging a student's CV. So the second they graduate, they would have built the kind of skills that companies are looking for, and set those students apart, right? So Mentormind basically is an online platform that helps college students gain work experience through mentored virtual work experience projects called mentornships. So this is the term that we've coined, mentornships, and we have about 159 of them across 10 job functions. You can think computer science, data science, all the way to HR, marketing, finance. Any of these fields you want to explore, you can try out a mentor. Each mentorship is certified by a company, and we have 100 plus corporate partners, the corporate companies. We largely work with academic institutions, so we have about 110 academic institutions that we have partnered with over the last 4 years, and we've delivered these experiences to 20,000 students. So I'm sure you understand that a mentorship is, or what it's a project, right? It's a work experience project. You get to perform this project as though you are probably in an internship. But what do students use this mentorship experience as? Number one is that they take it as their internship credit. We have a lot of students from from our partner colleges who utilize the mentorship as internship. They utilize the work they use through mentorship for when they're applying for interviews in their full time roles. They showed as proof of work. The certificates are a part of CVs, and they also use the mentorship as their final year academic project. So very simply, every student can access any mentorship. They will perform mentorship, and as they perform the mentorship, they will create outputs. They will be mentored with form of one-on-ones with their mentor, or attend sessions on certain concepts with their mentor. And work that they produce is feedback, just like what happens in the real world, in the corporate world. You receive feedback, and after a couple of rounds of feedback, if your work meets minimal criteria shared by the certifying organization, this is the certification that a student receives. And this certification is what a student can use as internship credit in their college, or whether they want to put it up in their CV, and when they're applying for roles. So I just wanted to very quickly talk to you about the different fields in which we've built our mentorships. These are a few examples, and I'm sure later on, if you want to explore, you can go ahead. Um, the When you're working in a space of education, it is very important
to say what is the outcome. And as an entrepreneur, that is something that is very important, especially when you're running your own company. What is the impact you are creating? What is the outcome that your solution is providing? So if our solution is the mentorships on MentorMind, what is the outcome? Is that has it helped? Has it contributed to the experience curve of the student? Has it helped them finally get the skills that companies are looking for? And the outcome here for us is, where are our mentors or the students who've taken up mentorships? Where are they today? Right? And these are some of the companies that they're working at as a result of having done mentorships. I'm sure you will recognize some of these companies, but feel free to ask any questions. These are some of the companies that we have created or gotten our mentorship certified with. Again, I'm sure you will recognize some of these companies, but when you're exploring a experience project like like a mentorship, it's very important, we believe, to explore all fields. And which is why our model that we have developed, business model that we have developed over the past 4 years, which has gone through a lot of changes, has been that a student, if they want to explore HR, should know what HR is in a company like Supertails, which is about dogs, or in a company like Uber, which is a technology company and it's a ride sharing app, a company like Jupiter, which is in financial technology. So it's important to understand the domain and build skills in diverse industries, and that's one of the things that is reflected in our business model. We basically have for a given period of time, for 3 months, you can access how many ever mentorships, work on how many ever mentorships, 6 months, how many ever mentorships you want to do, and 12 months. So arriving at this business model was directly linked to how we wanted to bring about impact and the experience curve for our students. So with that, I just want to leave you with this. It is the greatest win for us when a student says, after going through a mentorship, when they say, oh, now I understand what happens in this field. And that for us is a big win. Of course, like I said, the outcome also matters, and where they get placed also says that companies value the skills they have gained from here. But personally, for me, I just want to end on the note that it's the stories like these that we have that reinforces that the solution we have set out to build for the gap that exists between when a student is in college and when they join a company, it reinforces that belief. So with that, I'm going to just stop. And of Thank you, course, Ms. Megha. So because we are running short of time, so I just have to interrupt before you, quickly taking the questions. But we will take up the questions once the speaker is done with the talk. So if you have time, so can you please wait for 10 more minutes so that we can sure, conclude? no problem. Yeah. Thank you so much. So we now have Ms. Ms. Malika Valluru with us, the co-founder and MD of Radius EduTech. She did her blended learning specialization in social impact strategy from University of Pennsylvania. Her work is towards transforming the educational ecosystem by making quality education accessible and affordable across demographic groups through judicious use of technology. More than 1.5 million students across the globe use this platform, the Radius EduTech platforms, for skilling themselves and conducting competency-based assessments. She believes in the potential of National Education Policy of 2020 and is working on translating the policy into practice with academicians and schools. So over to you, Malika Valluru, to please share your insights, your journey of entrepreneurship, to get insights and kind of motivation for our students as well. Thank you so much. Over to you. Thank you, Ajmeri, for the introduction. Firstly, good afternoon, everybody. It's always a pleasure to be a part of any of the task sessions. So TASK has built a very important role
in our journey, where we have built solutions for like lakhs of students, initially for task, and that's how we scaled to different organizations as well. And again, congratulations for the second edition of i4TS Innovation for Telangana State. We have posted. And, let me yeah. mention one thing: the platform that we are using now is of Radius Edutech, Samajika's, Yeah, true. entrepreneurial platform. So thank you so much. Oh, please carry on. Pleasure is all ours. I mean, I do remember the webinars that we have hosted on our platform on different employment sectors, and also, in fact, in the COVID second wave, we also hosted something related to vaccination. I mean, I was very, very close in this initiatives. So coming to today's theme, education, employability, and the opportunities in the education sector. As we all know, NEP is now in a stage of, has moved from the stage of debate to implementation. So right from the school education, early education to higher education, there are many gaps that are to be addressed. So each problem, each gap is an opportunity for the youngsters who want to build solutions in education sector. In fact, we have seen from our experience that technology can address these gaps quite efficiently, because when you want a personalized learning for an Indian sector of this huge population, then technology is very important. In fact, in NEP document itself, the 66-page document, it mentions about digital technology and online more than 100 times. So this is going to stay. Then we have to accept it, and of course the product market fit. So it's very, very important. So if I build say a 3D solution for somebody in rural or tribal area, that doesn't work. So we need to take consider that solution should be built for everyone, which would give universal access and equity. So, I mean, talking about our journey, so we started as a hardware startup where we were giving interactive panels, building it in our industry, and then, serving to the schools just in Hyderabad. So then hit the pandemic. From pandemic, what we have done is we have built solutions. We have a video conference prior to pandemic as well, but we moved it completely online. Started digital classes, online classes, assessments. So almost for an year and a half, we have hosted an online schools of online classes of many schools, and in fact organizations like Task also. So here we had to take care of each and every nuances. Like for example, if somebody is joining from a tribal area where I can't expect if 3G, 4G to have, they have a limited connectivity. With the limited connectivity also, they have to take an exam. So if there is a disconnection in the middle of the, during the tenure of the exam, so we need to ensure that he will also be able to take part in that. Usually they are regarding to employment. So the first level of placements, assessments were happening on our platform. So what we have done is we made sure that they have internet in the beginning and end of the exam. So in the rest of the time, if you're not connected well, also you can take the exam as smoothly, as seamlessly as students in Hyderabad. So that's one solution we worked very hard to build. And also another solution is for OMR scanning. So not everybody would have a mobile device when it comes to schools. And so we have built an OMR based scanning application for teachers, where once they install it on the phones, they can use it to scan these solutions, scan the OMRs of the students. And this syncing of the data is as similar to taking a test on the computer. So if half of the class is taking on the computer or the tablets, and the rest of the half is taking it on an OMR sheet, the results will be synced to the cloud within seconds, and you'll have those reports in hand in an hour. So the teacher can get the stats. It's a diagnostic test, and you can get the stats of each student's learning outcome. So in fact, NEP also says
its major focus is on learning outcomes. Instead of having the year-end exams, they now focus on having continuous evaluation. So, and also from they have shifted, they want to shift the current education from the rod-based learning to real learning, where competency is a very important, plays an important role. So just to make it simple, competency is like to know how photosynthesis is done is knowledge, and to understand it and place the plant in the outdoors where you have sunlight is competence. So the shift is towards that. And many other sectors like SEL, social emotional learning assessments, and psychometric tests, online counseling, and then coding right from the schools, AI in the higher, not just higher education, but also from high school. So they're introducing, and also, 21st century skills to be built on critical thinking, creativity, communication, also focus on life skills. So there are many arenas where we need solutions. So for the young entrepreneurs, this is a great opportunity if you're interested to build something of passion in any of these areas. So because the ecosystem itself is very huge. So the number of institutions, be it CBSE, ICSE, or state schools, governments, higher education, engineering colleges, and also in fact, if it comes to personalized learning in arts, sports, everything, you have a huge opportunity opened up. So, it's not like only a Byju's can exist. There are many other companies who are going to come up and create their own impact. So education is the only sector where, along with, of course, the financial viability and how you run, your revenue model, this is also important. Also with that, there is an impact that we are going to create. So, I have chosen education because it's, I'm passionate about it since my college days. We were working with few NGOs and then also with few institutions to train the students. But later, once I joined the course at University of Pennsylvania, I have seen people from my colleagues working in Africa and Southern America, South America, working on many education ideas which have shown impact. So for them, at least like impacting 40 to 50 students is like huge impact. And then after coming back in this 4 years of my journey, so impacting millions of students, in fact, now 1.5 million of students, not just in India, but also in Middle East, using our solution are, the work of the teachers, the work of the parents, the work of the school education institutions is so simplified once they are digitally transformed using this technology solutions. And there is a huge scope for these kind of solutions. So again, every institution want their customized solution. Like some of them want a hybrid model, some of them an offline model or completely online model. So when it comes to building these solutions, not just one institution is going to build all this. So many more companies which are I think, most of them also having a tech expertise would play a huge role in this. The great thing about the current situation is, unlike our scenario when we passed out of colleges, we didn't have this ecosystem around us. So be it i4TS or like T-Hub, V-Hub, there is a supportive ecosystem now for the students, right? If they want to start something of their own as a fresher, they have mentoring. So this mentorship is a major differentiator in the success, or in the journey of the startups, because if with a right mentor, you can easily come to a conclusion of product market fit. Of course, you need to do a pilot in few good institutions as well. So this opportunity to create impact using tech it's not limited to certain sector.
or sectors. So there is an opportunity for many other students, many other startups, many other entrepreneurs is here. So uh, and uh, and I think there is, um, the ecosystem is going to let many other people come in and experience this thing. So thank you for this opportunity. I mean, we are also ready to mentor any of these students of task. Yeah, sure. And I think Okta is also a startup of VHub. Is that right? Yes, Am I right? yes, yes. Yeah. So thank you, Malika. So we will just quickly take in the questions that are there from the students. So I Sure. think Miss Megha is also available for us. So we will just take in few questions Yeah, of course. before we wind up the session. Thank So you, one Ashmi. question is to Miss Malika. Can you please share about your ikigai? Okay. So today we spoke about the ikigai, the Japanese term that stands for, yeah, you are right. So, uh, what is your ikigai to start up this company of yours? Oh, yeah. I mean, my so I mean, as I told you, I was I mean, interested since I was in teens in doing something in education sector, but that I mean, that passion just after school or after my work has become, we wanted to do it full scale because I visited few museums in US when I was there while studying, and then I have seen these labs where they had like every community over there, or in fact every city had huge science I mean, science simulation kind of experiments, museums. A lot of work is done for driving enthusiasm in STEM courses. And for, I mean, in fact, for women also, there is a huge appreciation when you're into STEM courses. But when I come back to India, and when I see here, that's not that prevalent here. So I thought maybe having a simulation lab at school level would be helpful. So we started with manufacturing our interactive boards. Then we moved that to online. So I felt that we need more access. We need access to these kind of resources, so, on scale, Sometimes and you which need is the quite affordable. simplicity, and that's where the ideas develop Yes. from the people. Thank you Yeah. so much. Washington There is Museum one of Science. In fact, in Hyderabad also recently we had an event called ISF at HPS. That was a beautiful program where Hyderabad is hosting it for first time. Right, all right. Good. Thank you. Uh, there is one more question. How can one identify whether a person can be a successful entrepreneur or not? Miss Megha, if you could answer this question, please. Absolutely. Um, there are two things that you should always think about. Uh, in entrepreneurship, failure is very high, but have, if you can learn from any failure that you have, then that's definitely one contributing characteristic of an entrepreneur. They say that you never fail, you just have to pivot the business model or your company or your product or anything, right? Second is, before you embark on taking your product to the market, whether you are 19 years old or you are 55 years old, that's the beauty of the world we live in. Always know your customers' needs. If you are able to identify a product that solves a clear problem that a customer has, then they're willing to pay you. So that's the product market fit that ma'am was also talking about. And if you can identify your product market fit through a lot of iteration, through trying your product with constantly getting feedback of your customers, then that will for sure lead you to the right product, to the right customer, to the right business model. So something on the personality side and something on the technical side. Always learn from your customers and really understand what is your product helping them gain and what pains are they relieving. So yeah, that's what I would say. Thank you so much. There's one more.
Is education key to employment? What is the role of education in employment? So anyone who could, can take it up. Or both of you can share your views on this, because this is a question that basically majority of us have, because there are people who are not educated but still have entered into entrepreneurship and all. Yeah, they find their own employment. So how do you address this? Ma'am Uh, first. Yeah. Sure. Okay. So, yeah, education is not just for employment now, because now people are thinking beyond it. Now, whenever I attend a few sessions which students are the panelists, I mean, they're thinking much more beyond the employment. They're looking on building their solutions for social impact. In fact, they're like, no, I want to do something in sustainability. I want to do something for, I mean, like the environment. So they're quite informed. So I think education is going to give you that, it'll open you that world of learning, what you want to know, what you want to do. It's not just about employment. It's in which sector do you want, if you want to be an employee or you want to work, which sector do you want to work for? So even to identify that, to know yourself, education is very, very important. So I always vote that if you want to work as a part-time student, if you want to take fun in that as well, but please finish your graduation and then you can start something of your own. That's my personal opinion. Yeah, over to you, Megha. Thank you, ma'am. I definitely agree. Education has so many forms today. I mean, when even when I was in college, if I needed to know how to do something, YouTube was not there. Actually, Correct. it became a learning tool now as well. But at the same time, the formal education that we have, the courses, the degrees that we have, however long they are, 1 year, 2 year, 3 years, the process that they have laid out on how to start from basics, to understand your basics, and then really build on those basics theoretically, I think definitely does help. But having said that, I think education, basically at the end of it, you need to get those skills. So understand your theory, apply it in whatever form you can. But if at the end of the day, whatever degree, whatever you're studying, whatever form of education you are receiving, as long as it leads you to few skills in the field of your interest, then it is definitely helpful. But education's taken so many forms today, so it's your choice to decide how to take that, how to gain Yes. skills from the form that you have. Yeah. And most importantly, what are the different aspects in which you can gain more and more knowledge apart from just being restricted to the college education? That's more important to add on. Yeah, thank you so much. It was good interacting with you guys, and it was really helpful to get more insights. And it was an inspiring and motivational experience we had hearing your stories. Thank you so much, and hope to see you again. So this is to the end. So thank you again. Thank you, Balu, Sandeep, and the team from Headed High. Thank you so much for your time. And I know there were few of the technical glitches and few delays happening, but you were all cooperative enough to understand and support us. Thank you, and we look forward to meet you some other time. Thank you so much. Take care. Have a nice day. Thank you And so much. students, please look into your chat box. We have posted the assignment links and the feedback link for today's session. Please share your assignments in this link. I understand there was a delay in receiving the assignment link for the last session, so we don't want that to happen this time. So that's why we are sharing the assignment link and the feedback link in the chat itself. Hope you can all see this. So thank you so much. Hope to see you again next week. So be with us, hold on to us for the next session, which is on 1st March on the thematic area improving access and we will be talking on the opportunities for generating ideas. Thank you one and all. Stay safe, stay healthy. All the best. Hope to meet you all again next week. Thank you, Miss Megha and Miss Valika, and of course Miss Gauri, who left because her time lapsed. Thank you so much. Thank you all of you. Yeah, Thank you. thank Have a you. great. You Thank too. you, Malika.
Students, please go to the link that is there in the chat option. There is a feedback link, there is an assignment link. Please share your assignments, please share your feedbacks, any problem that you face, so that we can take care of it in our next sessions, so that we can make this more interactive and more understandable. Hope you're all there. Shiva says thank you. Lata, okay. All right. Hope you all get this link. We will also send these links to your emails. Please keep checking your emails for our communication, and we will soon get in touch with you through our app, which will be more easier to access you and update you on our further action items. So for now, please support us with these things, and you can always share your queries and all on inquiry.task@gmail.com. Thank you so much. Thank you, Swati, Sandhya. Thank you for sharing your uh, messages with us. Thank you so much. Take care. Have a great evening ahead. Bye bye.